X meses se traduce en una inflación mayor o menor, de la inflación medida por la FED o por el CPI. Entonces, esto tiene buena pinta, ¿no? Si miramos el crecimiento en alquileres ya no es tan fuerte como en los últimos años, entonces, dentro de 12, 18 meses, esto en algún momento tendría que filtrar en lecturas más positivas del IPC, digamos, americano, siendo que ha sido un dato muy, muy malo y sorprendente. Mirando esa radiografía macroeconómica, mirando los fundamentales, la divergencia con la eurozona está claro que es total. ¿Cómo veis ahora mismo la situación? Sí, a ver, la baza de siempre de la eurozona son las valoraciones, ¿no? Esto siempre pues es la baza que los expertos usan para justificar una inversión en la eurozona. Este año, aparte de esta baza, que hace 15 años que está ahí, que son que las valoraciones están más baratas en la eurozona, además hay otras cosas, ¿no? Que yo creo que hemos llegado a bastante cerca del pico pesimismo, es decir, en Europa pensamos que todo está mal y solo que haya un poquito de optimismo, y de hecho lo hemos visto en enero, que Europa va tirando muy bien la renta variable, porque solo que haya un poquito de optimismo, no hace falta tampoco que sea para tirar cohetes, pero solo que pensemos que las elecciones alemanas pues, van a dar un gobierno estable, solo que pensemos que algún día Francia logrará cortar un poquito el déficit, tampoco lo que quería Barnier hace unos meses, pero un poquito, solo que empecemos a contar algunas cosas potencialmente positivas, pues ya ahí la renta variable europea puede tirar. Esa es la visión, ¿no? Mirando esas cosas positivas, las últimas horas lo que hemos asistido es a ese mensaje en el que parece que una negociación para terminar la guerra podría ser algo factible. No sé si se reducen esas tensiones geopolíticas. ¿Crees que puede impactar? ¿Qué lectura hacéis o hasta qué punto, cómo introducís ese grado de tensiones a la hora de llevar a cabo un análisis de la situación? A ver, la geopolítica es muy complicada y además con Trump puede cambiar en 2 tweets, 24 horas. De modo que es muy difícil incorporar esto en un modelo de valoración, esta es la realidad, pero una cosa más o menos tangible que se puede pensar es que quién va a pagar la reconstrucción de Ucrania, y aquí pues hay varias maneras de verlo, pero si al final lo acabamos pagando todos los europeos, pues es un poco más déficit público, es una manera de verlo. Siendo que también hay otras bazas de pues, usar las reservas congeladas que la propia Rusia tenía en la zona euro, que esto parece que jurídicamente es bastante complicado, pero digamos que hay otras opciones. Pero vaya, resumiendo, es muy complicado hacer una tesis de inversión basada en una resolución o ausencia de resolución del conflicto, pero hay algunas cosas como un potencial déficit más grande que sí se pueden considerar como plausibles. En este escenario, quería preguntarte un poco sobre estrategia, sobre vuestra mirada al mercado ahora mismo desde MyInvestor, pero antes, bueno, decías, ¿no? Si la reconstrucción de Ucrania la paga Europa es más déficit. Hablando de déficit, voy a cambiar de lado, pero es que Ray Dalio, hablando de esas voces, ¿no? Que decías hace un momento, en las últimas horas ha vuelto a poner el acento precisamente sobre ese déficit, sobre esa deuda de Estados Unidos, advirtiendo de que se reconducen las cuentas o se podría llegar realmente a una crisis en el mercado de bonos. No sé hasta qué punto cuestionas, porque el propio Elon Musk, esa mano derecha ahora mismo de Trump, bueno, mano derecha, dentro de esa oficina de recortes, decía que hay que recortar los gastos sí o sí para volver a ser solvente Estados Unidos. No sé qué, en el medio de esa valoración, hasta qué punto es creíble que se eleve hasta tal punto el riesgo de Estados Unidos, o Estados Unidos y su dólar están en otro nivel. Sí, no, la broma ahora que hacen en Washington, ¿no? Es presidente Musk y vicepresidente Trump, ¿no? Es decir, que parece que Musk tiene ahí bastante mano. Yo creo que a efectos prácticos es bastante difícil que Musk consiga reducir el déficit de forma sustancial, porque el 70% del gasto público ya está contractualmente en la legislación, es lo que llaman entitlements, de seguridad social, pensiones, gasto sanitario. Eso o cambias la legislación, que podría, pero entonces sería de la mano de Trump y republicanos, o no puedes reducir gasto de modo significativo. Eso es lo primero.
Dicho eso, la sostenibilidad de la deuda americana, siendo el dólar la moneda de momento, y creo que al menos por el resto de mi vida será así, la reserva mundial, yo creo que no se puede producir una cosa a la Grecia o incluso Italia hace 12 años, ¿no? En el que el mercado deje de comprar bonos americanos. Esta huelga de compradores, ¿no?, que es lo que precipita un problema de deuda, yo lo veo poco plausible, además porque los propios americanos tienen un arma, entre comillas, secreta. Ellos siempre pueden emitir T-bills, letras del tesoro a súper corto plazo, y esto tiene muchísima demanda en el mundo. No solo los propios americanos, que mediante fondos monetarios están poniendo cantidades extraordinarias en T-bills americanos, financiando su propio gobierno, sino porque en todo el mundo la T-bill americana es el colateral que todo el mundo acepta. Es decir, cuando tienes que pedir un crédito y eres una entidad en cualquier lugar del mundo, si tienes Treasury bills americanas, todo el mundo te acepta esta forma colateral. Entonces, al ser el colateral universal, ellos siempre pueden emitir, a mi entender, deuda a súper corto plazo y siempre va a haber compradores. De modo que no estoy preocupado por esta huelga de compradores de bonos americanos. A la hora de mirar el mercado desde My Investor, esa estrategia, esa mirada, ¿cómo la dibujarías ahora mismo? La estrategia My Investor, siempre somos a medio, largo plazo. Nuestra visión, mi visión para los próximos o para la presidencia Trump es que a Trump le importa dejar en su legado una bolsa más arriba de lo que entró. Eso es mi percepción personal y creo que hay gente que lo comparte. De modo que a nivel de riesgo, yo creo que quien se lo pueda permitir, me parece muy, muy sano y saludable tener renta variable en cartera. Si eres muy agresivo, pues tener mucha me parece razonable. Habrá baches, habrá otros 27 de enero en que habrá una noticia que nos va un poco a descolocar, pero no creo que sea un problema si tienes un horizonte de inversión, yo diría más de 3 años, ¿no? o 4, yo creo que está ok. Siento que tienes que... habrá baches sin duda, pero nuestra visión sigue siendo positiva a medio plazo. Pues muchísimas gracias una vez más por estar en Negocios Televisión. Ignasi Viladesau de My Investor. Feliz jornada, feliz negocio y muy buen fin de semana. Muchas gracias, Eva. Nosotros haremos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Mudarte de ciudad es un gran cambio y alquilar tu casa puede parecer arriesgado. ¿Estará tu vivienda protegida? Con SEAC, olvídate de preocupaciones. Nosotros garantizamos tu renta, pase lo que pase. Disfruta de tu nueva etapa con total confianza. Alquila tranquilo. SEAC responde. El futuro te está llamando. En menos de 15 minutos puedes estar operando con futuros sobre Nasdaq, SP, oro y mucho más con AvaTrade, un broker que habla tu idioma. Descubre las ventajas de AvaTrade y disfruta de hasta 100 operaciones sin comisiones. Registro rápido y sencillo, transacciones instantáneas, operaciones seguras. El futuro comienza ahora. AvaTrade. ¿Sabes lo importante de tener la mejor información para la toma de decisiones? ¿Sabes? En esas reuniones privadas en las que se ve una información clave para poder luego tomar esa decisión. Es lo que queremos en el club al que te invitamos ya, en el club en el que Negocios Televisión lanza para que puedas tener toda la información, la mejor información y tomar las mejores decisiones.
¿Cómo crees que va a evolucionar el euro en un entorno en el que todo el mundo inversor piensa que camina hacia la paridad? ¿Cómo le va a afectar el fenómeno Trump? ¿Cómo le va a afectar al conjunto europeo? Inscríbete aquí abajo. Nueve 32 minutos de la mañana. En unos momentos vamos al análisis del mercado, al contexto con José María Luna, pero antes noticias de última hora que nos hacen mirar, de hecho, lo que acaba de decir la Agencia Internacional de la Energía alertando a España. ¿Y qué es lo que dice? Que puede acabar siendo más dependiente del gas. De hecho, advierte de que el cierre programado de las centrales nucleares en España supondría ese aumento de la dependencia de las centrales de gas para generar electricidad, a menos que haya un incremento de almacenamiento que permita dar flexibilidad a las renovables. En su informe anual sobre el mercado global de electricidad que acaba de publicar, la agencia analiza la actuación que se hizo en 2024 del Plan Nacional para la Energía y el Clima, que contempla un incremento del 35% de la demanda de electricidad para 2030 respecto al 19, que estaría cubierto en un 81% por renovables. Tras recordar que el programa de cierre de las nucleares todavía en servicio prevé el final de la actividad en Almaraz 1 en 2027, en la 2 en Cáceres en 2028, Ascó 1, Tarragona Ecofrentes en 2030, señala que a menos que haya un incremento en el almacenamiento, se incrementará la dependencia del sistema eléctrico de los ciclos combinados alimentados por el gas. Noticia que recogíamos ahora en El Economista y noticia que sin lugar a dudas nos hace volver a mirar a dónde va a producirse hoy la gran tensión informativa en geopolítica. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance no se va a reunir con Olaf Scholz, el todavía canciller de Alemania, al margen de esa conferencia de Múnich. La información de la que se hace eco ahora Político llega citando a un exfuncionario estadounidense que habría trasladado a Político precisamente que Vance no tiene previsto reunirse con Scholz porque no le queda mucho tiempo como canciller. Es realmente el mensaje que se pone sobre la mesa. Alemania celebra elecciones el 23F y a esta hora donde vemos esa J.D. Vance, hace un momento lo veíamos que iba a reunirse con Volodymyr Zelensky. Tiempo para mirar al mercado. José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Muy buenos días. Eva, muy buenos días y buenos a todos. Bueno, llegamos a un cierre de semana que arrancábamos con los aranceles al 25% de aluminio, de acero. Se anunciaban las recíprocas, ahora están más dibujadas, pero todavía no han llegado. Y entre tanto, la sorpresa de cómo podría acercarse el final de la guerra en Ucrania. Después de esta semana, también habíamos escuchado a Powell y datos de inflación. ¿Cuál es la fotografía? Bueno, la fotografía yo creo que sigue siendo la misma y eso que están cambiando muchas cosas, como bien apuntas, ¿no? Irrupción, sin duda alguna, de Donald Trump semana tras semana, diría día tras día, incluso compañeros tuyos que están en Estados Unidos siguiendo la propia agenda de Donald Trump y de otros miembros de su gabinete, pues descansan yo creo que pocas horas, ¿no? Porque, bueno, cada día hay mucho movimiento, ya no solo en la parte de aranceles, sino también la parte de tratar de reducir uno de los grandes problemas que tiene Estados Unidos, que es ese enorme déficit fiscal y también el enorme endeudamiento, que veremos en qué manera ese nuevo ministerio, nueva secretaría, es capaz de reducir los gastos, el gasto público, en la medida que, insisto, que pueda, porque hay algunas cosas que son estructurales, ¿no? Pero desde el punto de vista financiero, y hoy el día que es, el mercado, los activos de riesgos siguen en esa fase de enamoramiento, ¿no? Es decir, celebrando, yo creo, día tras día, casi el día de los enamorados, ¿no? Porque es verdad que existe una serie de focos de cierta tensión, algunos de importante tensión, como esta parte arancelaria, que veremos, porque se anuncian, se amenaza con imponerlos de forma inmediata, luego ya se retrasan, se busca la negociación y el mercado pues está en un vilo
para ver cómo eso se puede ir trasladando poco a poco en la economía real y qué impacto, sin duda alguna, puede llegar a tener sobre la economía financiera, principalmente sobre la inflación, que como bien apuntas, el propio Jerome Powell, tanto en el Senado como en el Congreso, pues ya ha apuntado e insistido que la propia Reserva Federal norteamericana no va a llevar prisas a la hora de mover los tipos de interés a la baja y que va a estar muy pendiente, ya no tanto solo de las medidas arancelarias, sino quizás de las otras medidas estrella que lleva Donald Trump llevaba en campaña y que se tienen que materializar y que pueden suponer pues mayor crecimiento económico en una economía que ya per se pues muestra una salud relativa frente a otras zonas del mundo, sobre todo de países desarrollados, pues que es bastante mejor, ¿no? Con lo cual se ha quedado constatado con los datos de inflación en Estados Unidos y el dato de inflación subyacente, que de forma sorpresiva repuntaban, algo más incluso de lo que esperaba el propio consenso de analistas, y que hace bueno ese wait and see, ese esperar y ver, que es lo que está señalando la propia Reserva Federal norteamericana. Pero a pesar de todo ello, la realidad es que seguimos viendo que la economía mundial sigue creciendo. En líneas generales sigue creciendo. Por otro lado, seguimos viendo mucha liquidez en el sistema financiero. Y en tercer lugar, los beneficios de las compañías, los ingresos y los beneficios de las compañías siguen girando y siguen funcionando bastante bien. Incluso las expectativas de muchas de las empresas, en líneas generales, siguen siendo positivas. Y yo creo que todo eso, si en el caso de Europa le añadimos, como bien apuntas, la posibilidad del final del conflicto bélico, Dios lo quiera, en el caso de Ucrania, y encima la posibilidad, dentro de muy pocos días, de cierto cambio político en Alemania que pudiera impulsar nuevos aires, ya no solo tanto en Alemania, sino también para el conjunto de Europa, de equilibrio, y esto es importante, equilibrio entre la innovación y la regulación, eso sería palabras maravillosas para Europa, no cabe la menor duda de que eso sí que se está en estos momentos valorando positivamente por los activos de riesgo y por la mayoría de los mercados financieros. La volatilidad va a seguir, ¿de acuerdo? Ya no solo por el tema de Trump, sino también por otro tipo de frentes. Pero de momento lo que estamos viendo, el dibujo que podemos seguir haciendo es que hoy por hoy los activos de riesgo, tanto en la parte de deuda, sobre todo la deuda corporativa, incluso la deuda de high yield, y por supuesto en la parte de renta variable, pues está funcionando. Es verdad, y con esto termino, que se han ido sumando una serie de sectores que, sobre todo a partir de julio, en la parte del julio pasado, en la parte norteamericana, es decir, ya no solo son una serie de compañías, sobre todo el sector de la tecnología, las que llevaban la batuta, lo que ha hecho ha sido incorporarse otros sectores, claramente, por ejemplo, el sector financiero, pero ya no solo el sector financiero, sino también otras compañías norteamericanas. También se han incorporado de Europa, como te apuntaba la pasada semana, pues hemos pasado de ser un patito muy feo, a otra figura desde el punto de vista de cuentos. Y luego también ha habido dentro del mundo de los emergentes pues cierto despertar de China, y en cambio pues India, pues lo estamos viendo como en el ejercicio que ha sido estrella de los mercados emergentes, tener un comportamiento brillante, pues no ha sido el comportamiento, el arranque de año que no digo que se esperaba, sino que no ha sido igual que el pasado. Con lo cual, moraleja o conclusión, es tiempo, insisto mucho en esto, es tiempo de saber surfear las olas de la volatilidad, como apuntaba también el lunes pasado en Paso Corto, Vista Larga. Volatilidad, incertidumbre, es inherente a los mercados de capitales y este 2025 es un ejercicio claro de volatilidad. Hay que aprender a moverse en el contexto de volatilidad porque también generan oportunidades de inversión. Es tiempo muy importante de saber gestionar adecuadamente nuestras emociones, sobre todo si estamos en los activos financieros que mejores perspectivas de rentabilidad pueden tener para el conjunto de este año. Y, por supuesto, por último, es momento no solo de mirar la gestión indexada, que lo ha hecho muy bien en los últimos años, sino incorporar fundamentalmente también productos de gestión activa. Con todo este escenario, ¿algún nombre, algunas oportunidades que nos puedas poner sobre la mesa, José María? Claro que sí, muchos nombres.
Pero bueno, vamos a intentar ser breve. Si yo me voy a la parte más conservadora de una cartera o a un inversor conservador, que en estos instantes tenga gran parte de su cartera en monetarios o en depósitos bancarios, en cuentas de ahorro, tiene que ser consciente de que los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo claramente están en una tendencia bajista. Es decir, este tipo de activos cada vez van a dar una rentabilidad menor. Con lo cual hay que buscar alternativas que nos puedan ofrecer una rentabilidad superior y además que, a poder ser, que supere a la inflación del conjunto de la eurozona. Dicho esto, nombres propios, pues en la parte de deuda corporativa yo creo que claramente hay nombres muy interesantes. Fondos de corto y medio plazo que lo están haciendo muy bien. A nosotros nos gustan, por poner algún ejemplo, la gestora Carmignac con su portfolio Credit es un producto que aúna tanto deuda corporativa e investment grade con algo de high yield, que lo está haciendo muy bien. Incluso hasta el AXA Eurocredit Total Return, que muchas veces hemos hablado aquí, que incluso lo hemos traído en paso corto en el programa de los lunes, pues es un producto que aumentó un poco la duración, es decir, la sensibilidad a tipo de interés y tuvo un arranque un poco flojete en el 2025, pero ya lleva una rentabilidad ligeramente por encima del 1%, con lo cual ideas hay en la parte de renta fija corporativa europea, pero también en los fondos con vocación de retorno absoluto. Ideas como puede ser un Pictet Atlas, algunas gestoras como puede ser Jupiter, tienen algún producto más global con estrategias de posiciones largas, cortas, long short. Yo creo que son ideas interesantes para esa parte más defensiva o para inversores más conservadores. Si yo me voy ahora al otro extremo, es decir, a la parte de renta variable, decía anteriormente, no solo la tecnología, aunque hay que tener tecnología, ¿de acuerdo? Y sobre todo los campeones, los ganadores de todo lo que está ocurriendo dentro de la tecnología, y ahí hablo también incluso dentro de la inteligencia artificial. Nos sigue gustando mucho el tema de las fintech, nos gusta mucho también el tema de la ciberseguridad, lo estamos viendo con un comportamiento consistente. Hay fondos de gestoras como Allianz, como puede ser UBS, como puede ser el caso de Pictet, productos que suman. Es decir, no solo el mundo tecnológico es Nvidia, hay muchas otras compañías que sin duda alguna pueden estar sumando valor. Pero es que si incluimos otros sectores que lo están haciendo incluso mejor que la media del sector tecnológico en la parte de renta variable mundial, incluyendo la parte norteamericana, nombres propios. Pues mira, en el caso de Robeco hay un fondo que se gestiona desde Boston Partners, que es el Global Equity Premium. Nos parece interesante su estrategia de inversión. Las compañías, los sectores que pueden perfectamente ser un buen complemento, que no se pisa la manguera con ideas que seguramente muchos de los inversores lo tendrán, ya sean fondos muy growth o fondos quality growth. Por lo cual, yo creo que esa diversificación también a nivel de estilos de gestión, a nivel de este factor y también, por supuesto, a nivel no solo de estilos de gestión, sino también a nivel de otras zonas geográficas podría ser interesante. Y Europa, de verdad, nos sigue gustando la bolsa española, nos gusta la bolsa italiana, nos gusta parte de la bolsa francesa y nos gusta hoy por hoy, de momento, la bolsa alemana. Ya veremos después de las elecciones si recogemos o no replegamos velas, pero de momento nos sigue gustando. Y fundamentalmente ahí sí tiene algo más de sentido, algún producto más indexado, más ligado al comportamiento del Eurostoxx 50. Y hay productos de gestoras como puede ser Fidelity, como puede ser Amundi, como puede ser BlackRock, como puede ser Janus Henderson, ideas o fondos o gestoras que tienen productos muy pegados precisamente al Eurostoxx 50. Insisto, sin olvidar sobre todo esos 3-4 mercados de la zona euro que de momento, pues ya digo, han pasado de ser patito feo a cisnes muy bonitos. José María Luna, como siempre ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio, muy buen fin de semana. Buen fin de semana y celebren bien el Día de los Enamorados. Y ahora vamos a hablar de sostenibilidad y futuro de la mano de Naturgy. La Cámara de Comercio de Estados Unidos ante la Unión Europea ha pedido al bloque que retrase o incluso paralice algunos puntos importantes de su normativa ESG. Esto se suma a Alemania y Francia, que piden a Bruselas que simplifique las normas ESG ante la pérdida de competitividad europea. Entre las empresas que forman parte de la Cámara de Comercio estadounidense están las gigantes Ford Motor, ExxonMobil o Amazon, entre otras.
Y antes de ir a Lorenzo Ramírez, que ya nos está esperando, tenemos que hacernos eco de varias noticias de última hora que nos hacen mirar al mercado. Y uno de ellos en Europa, Hermès está disparando. Ha llegado a subir un 5% a esta hora, algo más relajado. Tras haber presentado en las cuentas del cuarto trimestre, la firma de alta costura ha informado de ese comportamiento de las ventas, de la facturación mejor de lo esperado. Además, se impone a la competencia en medio de lo que estaba siendo la desaceleración en el sector del lujo. Cuentas de Hermès que constatan que ha habido fuerte demanda sobre sus productos más exclusivos en medio de las turbulencias del sector. El fabricante del bolso Birkin ha registrado un aumento del 17,6% de sus ingresos a tipos de cambio constantes hasta los 3.960 millones de euros en los 3 meses hasta el 31 de diciembre. Las ventas anuales han aumentado un 14,7%. Y entre tanto, mirando al mercado, también las grandes casas de análisis están haciendo sus cálculos y revaluaciones en un escenario en el que parece acercarse el fin de la guerra en Ucrania. En este contexto, Goldman mejora las perspectivas para las acciones europeas ante las crecientes probabilidades de paz. Dice precisamente cómo para las acciones europeas ven una serie de beneficios potenciales, una prima de riesgo más baja, precios de energía más bajos, una mayor confianza del consumidor y un crecimiento económico más fuerte, según lo que acaban de señalar los analistas de Goldman, liderados por Sharon Bell, en una nota a clientes. Señala que las especulaciones en los medios, así como en los mercados de apuestas privadas, sugieren que la probabilidad de un alto el fuego este año ha aumentado al 70%. Dice que sus economistas estiman un aumento potencial del PIB de la zona del euro del 0,2% en un escenario de alto el fuego limitado y un aumento de 0,5% en un escenario alcista. Con todo esto, por supuesto, vamos a leer la letra pequeña, la análisis. Lorenzo Ramírez, periodista económico, muy buenos días. Hola, buenos días, Eva. Bueno, las casas de análisis ya empiezan a hacer cábalas, ¿no? De en qué puede desembocar todo este relanzamiento de la política exterior de Trump. Y precisamente nosotros íbamos a ir con ello, ¿no? Ese análisis de cómo ha ido esas negociaciones, primeros contactos de Trump y de Putin y los acuerdos más allá de Ucrania. Oh, la verdad es que las casas de análisis están celebrando porque lo que podía ser un gran desastre en bolsa después de esas comparecencias que ha tenido tanto en el Congreso como en el Senado Jerome Powell, anticipando lo que ya pues veníamos mucho tiempo diciendo aquí, que ahora la inflación con Trump sí que es un problema y que ahora pues ese IPC del 3%, el último dato, pues va a obligar, entre comillas, a la Reserva Federal a no realizar tantas bajadas de tipo de interés como se pensaba, ¿no? Entonces, claro, evidentemente esto era una noticia que hizo zozobrar los mercados y entonces en ese momento pues aparece Donald Trump como un deus ex machina para hacer ese anuncio. No sé si lo tendría ya previsto hacer o lo adelantó, pero en todo caso es muy relevante porque Donald Trump pone fin a 3 años de desconexión entre la Casa Blanca y el Kremlin con esa llamada oficial para comenzar negociaciones, para poner fin a la guerra de Ucrania, por lo menos de momento para un alto el fuego, ¿no? Luego ya tendrán que venir una serie de acuerdos posteriores. Ese proceso que ya se estaba rumiando, que estaba macerando desde hace semanas, yo creo que prácticamente todos los viernes de las últimas 3 semanas he hablado contigo de esto y de cómo se iba a ir articulando, hemos ido informando, hemos ido analizando. Ya habían hablado antes, esto es cierto, ahora Trump anuncia este contacto oficial con una llamada de teléfono de casi 1 hora y media, tras la cual posteriormente llamó a Zelensky para dejarle claro cuál va a ser el guión a partir de ahora, que es un guión de negociación en la que el presidente ucraniano no va a pintar nada, absolutamente nada, tampoco la Unión Europea va a pintar nada, que se va a ver obligada a asumir su papel secundario en la OTAN y sobre todo pues pone sobre la mesa una realidad que algunos llevamos exponiendo desde el primer minuto, ¿no? Que no se trataba de una guerra entre Rusia y Ucrania, sino entre Estados Unidos y Rusia, que en realidad comienza en el 2014 con ese golpe del Maidán y que posteriormente, pues sobre todo gracias a esa acción de la Secretaría de Estado de Biden con Victoria Nuland como número 2, intentando apretar a Zelensky, tampoco le hacía falta mucho, ¿no? Para que pues se pusiera todos los esfuerzos, ¿no? En castigar a esas regiones del Donbass que finalmente pues consiguieron la asistencia rusa. Al final
es Europa la gran víctima, además de los soldados que han sido enviados por Kiev a morir al frente. Y el pilar económico del viejo continente pues es Alemania, la que se arrebató la alianza de la que dependía su industria, un acuerdo que iba mucho más allá de lo energético con Rusia y que China pretendía emplear como un embrión de la Unión Euroasiática que tanto preocupaba a los estrategas de Washington desde hace décadas. Esto es lo que se estaba dirimiendo en Ucrania, ¿no? El hecho de que Trump deje muy claro, y también lo haya hecho el vicepresidente Vance, que el acuerdo de paz se negociará exclusivamente entre Estados Unidos y Rusia, pues hace que se caiga el velo de una Europa que ahora se queda sola en su ofensiva contra Moscú. Parece que la va a mantener, veremos por cuánto tiempo, porque ya no tiene el respaldo del país que maneja la OTAN en su política suicida de seguir sancionando a su vecino del este, del que depende en buena medida, aunque los intenten convencer de lo contrario. Solo hace falta ver por la cantidad de gas natural licuado que Europa sigue comprando a Rusia, el mayor volumen de su historia, y también la importancia, de la que poco se habla, pero también es relevante, de esos fertilizantes rusos que son importantes para el campo europeo. Una vez descartada la entrada de Ucrania en la OTAN, también lo ha dicho el nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos, está por ver si se acelerará la adhesión a la Unión Europea, lo cual va a suponer un gran terremoto en el sistema de ayudas y subvenciones europeas, especialmente en los fondos de cohesión y en la política agrícola común, porque Ucrania tiene un sector primario que no solo va a recibir ingentes cantidades de euros, sino que provocará una alteración del sistema de cuotas, afectando al resto de países productores. Recordemos que cuando se produce la revolución del Maidán, el golpe del Maidán, como queramos denominarlo, pues los industriales, fundamentalmente del este de Europa, que eran los que tenían negocios con Rusia, toman la decisión. Podían haber planteado también, ¿no?, una guerra civil, pero en lugar de eso toman la decisión de refugiarse en esas repúblicas del Donbass, con lo cual la parte este de Ucrania sería, entre comillas, la rica y la parte oeste sería la pobre o la más agrícola. Y esta parte oeste es la que va a entrar si finalmente se produce en la Unión Europea. Esto es lo único que ganaría Kiev, porque el país no va a volver al estatus territorial anterior, no ya al del año 2022, sino ni siquiera al del año 2014, con unos territorios del Donbass que van a seguir bajo la constitución rusa, Crimea también, Zaporilla también y Jersón, además de Kursk, región a la que se obliga el ejército ucraniano a abandonar, afortunadamente porque estaba siendo la tumba de muchos soldados, algo que también hemos estado aquí exponiendo desde el primer día, ¿no? Lo más grave de todo esto es que esta guerra podía haber durado muy pocos meses. Y una vez establecido un frente que apenas se ha movido en los 3 años de enfrentamiento, yo ya en el verano del año 2022, hay gente que no entendía muy bien y me criticaba por ello. Yo decía que la guerra había terminado. Si ustedes cogen un mapa, ven que se ha avanzado muy poco. Prácticamente la línea del frente es la que era. Y en ese momento se llega a un acuerdo de paz. En la primavera del año 2022 ya se llega a un acuerdo de paz, Zelensky con Putin, con mediación turca, un pacto que se rompe porque Reino Unido, con Boris Johnson, exige a Zelensky que retractara y posteriormente Macron y Scholz hacen lo propio. Y esto lo contó el primer ministro israelí, Naftali Bennett, el que fue primer ministro israelí, ex ya cuando participó en estas negociaciones y que luego pues ya lo ha sabido todo el mundo, ¿no? Este acuerdo era infinitamente mejor para Kiev que el que se va a firmar ahora, sin que el régimen de Zelensky tenga voz ni voto. Un Zelensky que además espera recibir algún tipo de inmunidad. Recordemos aquellas grabaciones que se publicaron en las cuales Zelensky promovía determinados atentados terroristas en suelo ruso. Cuidado, porque ahora Zelensky está preocupado por esas grabaciones y él quiere inmunidad y sobre todo una salida adecuada para evitar que su propio pueblo pues, le pida cuentas por lo que en algunos círculos ucranianos se considera una traición. No el firmar la paz, sino no haberlo hecho antes y haber mantenido una estrategia suicida que solo ha beneficiado a los que se preparan ahora para saquear el país, o al menos lo que queda de él. Con unos territorios al oeste del río Níper de los que se extraerán recursos naturales, se emplearán como patio trasero de una OTAN cuyos efectivos no serán norteamericanos, sino europeos, fundamentalmente franceses. Ya esta mañana estaba diciendo Macron que esta boca es mía, con un número de soldados por determinar, que no van a ser los 200.000 que pide el presidente ucraniano, rondarán como mucho los 40.000, tal como apuntaba hace unas horas el New York Times. Y luego es importante también que además de Ucrania, Trump y Putin han hablado del futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Esto es infinitamente más importante porque aporta un componente geopolítico en relación sobre todo con Oriente Medio. No en vano, el equipo que se va a encargar de las negociaciones es el enviado especial Keith Kellogg, con un equipo de negociaciones en el que estarán el secretario de Estado, Marco Rubio, que la verdad es que aquí pinta poco, a pesar de su cargo, el director de la CIA, John Ratcliffe, el asesor de Seguridad Nacional, Michael Wolff,
Este es uno de los halcones. Y luego el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff. Claro, alguno dirá, bueno, ¿y qué hace el enviado especial para Oriente Medio negociando el tema ucraniano? Bueno, pues esto es muy importante porque implica que hay conversaciones para llegar a algún tipo de acuerdo en la región. Y respalda la tesis que algunos llevamos también tiempo defendiendo, con bastantes pruebas, sobre todo ahora, de que en la caída del régimen de Al-Assad en Siria tuvo mucho que ver un Putin que ya estaba negociando bajo cuerda con la nueva administración de Estados Unidos. Entonces, ahora está por ver, sobre todo la gran incógnita es cuál va a ser la posición de ambos respecto a Irán. Esa es la gran incógnita de un proceso de paz que de forma tangencial podría también ver modificada su estatus en las relaciones internacionales de Oriente Medio. Sirva también como ejemplo de la importancia de esta región el hecho de que se pueda celebrar una cumbre en Arabia Saudí en la cual Putin y Trump lleguen a algún tipo de acuerdo. Y esto, bueno, pues es muy relevante, primero porque permitiría a Estados Unidos restablecer las relaciones con Arabia Saudí, que con Biden se rompieron, y por otra parte, pues serviría también a Rusia para estar en un país, entre comillas, aliado, porque no olvidemos que la OPEC Plus, el cártel petrolero con Rusia, pues está dirigido por Arabia Saudí y por la propia Rusia. Y además, finalmente, Trump ha dicho que han hablado sobre el futuro del dólar. Esto también abre la puerta a que se puedan retirar parte de las sanciones que impiden a los bancos rusos operar con normalidad en el sistema SWIFT, en el sistema occidental, en el sistema euro-dólar, y con ello Trump paralizaría, detendría o al menos aplazaría ese fenómeno de desdolarización que quieren liderar Irán y Rusia en el seno de los BRICS, aunque tanto India como China no estén muy por la labor porque ellos quieren seguir utilizando los dólares. Al final, como sucede en todas las guerras, jóvenes soldados son enviados a la muerte en una partida de ajedrez global en la que los únicos que ganan son los que acaban saqueando los recursos en procesos de reconstrucción a los que se destinan miles de millones procedentes de los contribuyentes presentes y futuros y que sirven para hacer negocios sobre los cadáveres mientras determinadas élites intentan mantener y ampliar sus cuotas de poder. Y lo peor de todo es que encima nos dicen que lo hacen por la defensa de la libertad y de la democracia. Bueno, pues yo creo que ha quedado patente, sobre todo en este conflicto, que no ha sido así, Eva. Pues iremos viendo cómo se va escribiendo todos esos pasos y qué pasa en Arabia Saudí, bueno, con permiso de Múnich, este fin de semana. Vamos a seguir hablando de guerra, está más limitada, al menos en los titulares, a lo económico, esa guerra arancelaria, y ahora esperando, ¿no?, el dardo a Europa. Bueno, en medio de esta negociación respecto al futuro de Ucrania, Trump pone a Europa en la diana arancelaria. Es lo que ha hecho esta semana, primero con las nuevas tasas con las que quiere gravar el aluminio y el acero, lo cual puede terminar de enterrar una siderurgia europea que se ha encargado también de llevar a la quiebra a una burocracia europea cegada por la soga verde y unas cúpulas empresariales que se creyeron la falaz idea de que con ayudas, con subvenciones y con apoyo regulatorio se podía convertir el plomo en oro. En este caso se podía hacer acero verde. La verdad es que cualquiera que conozca la industria siderúrgica es una industria muy intensiva en el uso de energía. Es decir, pensar como objetivo, y además como objetivo relativamente cercano, que esta industria iba a pasar a ser neutra en emisiones de carbono y que esto no iba a tener un coste, no, esto implica no tener ni idea de lo que están manejando, ¿no? Claro, al final esto se ha demostrado que es un absoluto fracaso. Desde el año 2008, la caída de la producción de acero europea ha sido del 30%, provocada por la falta de competitividad de las empresas siderúrgicas europeas y también por el incremento de la producción china, que ha inundado el mundo de acero, hundiendo los precios. Claro, si a esto le unimos el aumento del coste de la energía por las sanciones occidentales a Rusia tras la guerra de Ucrania, que al final este es el tema recurrente que yo creo que permea todos los análisis geopolíticos, pues ya tenemos claro cuál es la causa del suicidio de este sector. Que ahora, claro, ve en los aranceles el último clavo en su ataúd. Es que la industria europea estaba esperando un rescate, la industria siderúrgica, y ahora se le van a poner aranceles. A esto se suma que ayer jueves Trump anunció una serie de lo que él denomina aranceles recíprocos, sin concretar, lo cual añade aún más incertidumbre a una guerra comercial en la que Europa pues, tiene muy poca capacidad de negociación, que este es el otro aspecto importante, porque su gran baza, ¿cuál sería? ¿Qué baza podría tener Europa? Pues amenazar a Estados Unidos con reforzar lazos económicos con China. Es que no hay otra baza, pero esto no está sobre la mesa. De hecho, se excluye, a pesar de que sin una alianza con el gigante asiático, pues sería imposible cumplir los objetivos de transición energética anunciados precisamente el miércoles también por la Comisión Europea. Entonces, esto de los aranceles recíprocos es básicamente que son gravámenes a los productos extranjeros que entren en Estados Unidos equivalentes a los que soportan los productos americanos que viajan a otros países, pero que no serán tan recíprocos como su nombre indica, porque la intención de Trump es establecer tasas que incluyan los impuestos que otros países cobran a Estados Unidos.
como por ejemplo el IVA europeo, ya que entiende que también supone un coste para las empresas americanas, aunque también estén obligados a afrontarlo las nacionales. Entonces, claro, Donald Trump tenía previsto anunciar todo esto, lo ha anunciado y al final lo que tenemos es una especie de equiparación, impuestos comunes europeos como el IVA a un arancel, lo cual es una absoluta barbaridad porque el tributo, como digo, grava tanto la producción nacional como la producción extranjera que importa al país. Con lo cual, en realidad, no está protegiendo a la industria norteamericana frente a la extranjera. Entonces, ¿por qué lo hace? Pues para elevar los ingresos con los que financiar una parte de la rebaja fiscal, que esa sí que va a tener que pasar por el Congreso, y para mantener la espada de Damocles sobre una Europa que va a sufrir de lo lindo en esta guerra comercial, que son gravámenes a los productos extranjeros que, como digo, pues van a perjudicar notablemente a las empresas europeas. Trump ha mencionado expresamente que se van a ver afectados los productores agrícolas europeos por la política de ayudas, esa política agrícola común de la que hablábamos antes en relación con Ucrania, lo cual pues también puede ser la puntilla para un sector perseguido desde los despachos de Bruselas y que ve pues cómo se ayuda, por ejemplo, al vecino marroquí en sus prácticas de comercio desleal, mientras que a los agricultores y ganaderos europeos, especialmente a los españoles, se les entierra en vida usando las herramientas de la Agenda 2030 y del denominado Pacto Verde Europeo. El problema para Europa es que en esta batalla, en esta fragmentación de la economía mundial, que es un término que también se está popularizando en los últimos días, tiene muy poco que ofrecer. Antaño podía poner sobre la mesa su industria o su poder de consumo, pero claro, ahora tras la destrucción económica provocada por estos errores políticos, por la gran reclusión covidiana, por estas sanciones occidentales a Rusia, pues no tiene capacidad para ir a la guerra con Trump y esperar no ser derrotada. Yo creo que ese es el principal elemento, eso Trump lo sabe y va a apretar todo lo que pueda, Eva. En ese, bueno, candente escenario, por hablar de otros asuntos, Lorenzo, miramos a Alemania, lo que pasa en su mercado del gas, mientras quiere que se eliminen las obligaciones de almacenamiento. ¿Qué es lo que está pasando? Claro, es que esta es otra, ¿no? Decían, no, a partir de ahora ya los hogares alemanes ya no van a necesitar el gas para calentarse porque vamos a promover las bombas de calor. Bombas de calor, oiga, ¿y cómo funcionan las bombas de calor? Con energía eléctrica. Ya, ¿y de dónde vamos a sacar la energía eléctrica? Pues quemando carbón. Dice, bueno, pues entonces para este pan no, para este viaje no hacían falta alforjas, ¿no? Vamos a hacer un pan con unas tortas. Y al final es lo que ha sucedido, ¿no? Y ahora hay un problema adicional, que es que los precios del gas los últimos días están bajando, pero han estado subiendo. ¿Por qué han estado bajando? Ayer se celebró una reunión del Grupo de Coordinación del Gas en Bruselas, que es un organismo político creado para garantizar que todos los inviernos haya gas suficiente en los almacenes para poder afrontar las bajas temperaturas y responder a las necesidades energéticas, tanto en el ámbito doméstico como en el industrial. Esto antes no era necesario porque estaban el gasoducto Nord Stream 1 y el Nord Stream 2 que se iba a abrir y porque llegaba también el gas ruso a través de Ucrania y luego pues había otros gasoductos como el Turk Stream. Entonces, si en algún momento había algún tipo de problema de suministro, porque había un invierno que era muy frío o porque otras fuentes de energía no podían sustituir, ¿no?, ese gas, pues, entonces, ¿qué se hacía? Básicamente, pues comprar más gas a Rusia a través de estos gasoductos. Una vez que se destruyen esos gasoductos Nord Stream, se diseña un sistema para obligar a los países a mantener un nivel cercano al 90%, de tal manera que el 1 de noviembre siempre los almacenes estuvieron en el 90%, con intención de llegar al final del invierno. Un 90% en algunos casos puede no ser suficiente, pero claro, más del 90% plantear esa idea pues era prácticamente un suicidio, ¿no? Entonces el problema es que los operadores de este mercado de gas, al saber que los países europeos necesitan comprar mucho para alcanzar estos niveles, porque este invierno los almacenes se han reducido más que otros inviernos, están presionando al alza sobre los precios en los mercados de futuros, porque saben que va a haber una demanda obligada, regulatoria. Están descontando que el próximo verano va a ser necesario volver a llenar los almacenes y en buena medida habrá que hacerlo con un gas natural licuado, no solo ruso, sino también norteamericano, que es mucho más caro que el que nos llegaba por el tubo del Báltico antes de ser destruido o el que llegaba por el tubo ucraniano procedente de Rusia y que, como todo el mundo sabe, ya no llega desde que el pasado 31 de diciembre Zelensky decidió cerrar el grifo. Pues bien, en este contexto se celebra la citada reunión en Bruselas y entonces los representantes del gobierno alemán piden flexibilidad, es decir, que se elimine ese criterio a la hora de exigir que los países tengan un determinado nivel de almacenaje, lo cual implica que los problemas energéticos europeos no van a desaparecer aunque se alcance un alto el fuego en Ucrania y se puedan revertir parte de las sanciones boomerang, ¿no? Entonces será difícil que el próximo 1 de noviembre los almacenes estén al 90% y si lo están, será un precio muy poco asumible. Hay que decir que aquí este invierno hemos tenido una combinación de clima más frío, pérdida de suministros rusos a través de Ucrania, como digo, pero también menos generación eólica.
Esto es un problema que se ha dado en todos los países, sobre todo el centro de Europa, también en Reino Unido, y esta menos producción eólica ha requerido más gas para la producción de electricidad, algo con lo que no se contaba. Entonces, ahora mismo los niveles de almacenamiento están de media en un 47%, si hay que llenarlos al 90%. Ahora ya, pues en cuanto termine el invierno, pongamos que puedan estar más cerca del 40 que del 50, pues evidentemente hay que comprar mucho gas y por eso los mercados de futuros estaban descontando eso. La perspectiva de un aumento de demanda este verano para rellenar estos depósitos, pues han impulsado los precios. Ahora, tras esta decisión o este anuncio de Alemania o esta petición a la cual se sumaría Francia, hemos visto cómo se reduce el precio del gas porque a lo mejor no hay que comprar tanto. El problema es que esto, a lo mejor antes del próximo invierno, pues no puede estar en vigor porque ahora tiene que haber unas conversaciones en el Consejo de la Unión Europea, hay que ver cuál va a ser la forma final de la medida, se requerirá el respaldo de una mayoría cualificada de gobiernos nacionales, el apoyo del Parlamento. Entonces, bueno, pues todavía hay mucha incertidumbre al respecto, ¿no? Claro, si se quitan sanciones a Rusia y dentro de este acuerdo de paz, pues también la Unión Europea entra o aprovecha para reducir un poco las sanciones boomerang, pues a lo mejor esta crisis energética no es tan grave como la pintan. De momento la intención es mantener esa potencia sancionadora contra Rusia y al final pues la pelota está en el tejado de los burócratas europeos, que van a ser los que decidan si podremos o no poner la calefacción el próximo invierno en nuestras casas, ¿sí? Yo creo que querremos, no sé si nos preguntan, tal vez sí que nos puede interesar calentarnos, Lorenzo. Para eso tendrían que dejarnos elegirlos, en lugar de elegirse a ellos mismos, claro. Eso sí, es cierto. Si miramos lo que está por venir, de momento, el mercado de esa movilidad limpia, esa transición, ese coche eléctrico en España no parece que tire sin subvenciones. Bueno, esto es otra de los mantras que nos han ido repitiendo. Alemania ya, pues hace ya bastantes meses, sobre todo los grandes fabricantes, aprovechando sobre todo la cuestión arancelaria con los coches eléctricos chinos, ya dijeron que los objetivos de electrificación del parque móvil son absolutamente ficticios. Es decir, han estado sobrevalorados, han estado inflados durante mucho tiempo. Y en el caso de España, pues hemos tenido declaraciones en los últimos días un poco que van en esta línea y el mercado de coches eléctricos español podríamos decir que vive un espejismo permanente, porque aunque nos dicen todos los meses que las compras se incrementan notablemente, pues las cifras absolutas están muy lejos de los objetivos del gobierno y de los fabricantes. En estos momentos, las ventas de vehículos eléctricos suponen en España el 7% del total, según los datos de cierre de enero. Es decir, ¿ha habido un incremento? Sí, lo ha habido. Es verdad que en términos relativos, pues dices, bueno, pues si paso de 2.000 a 4.000 vendidos, es un incremento del 50%. Ya, pero si en un mes se venden 70.000 coches, el hecho de que tú vendas 5.000 eléctricos no puede considerarse un gran éxito. Y todo esto a pesar de la demonización que se hace a los coches de combustión tradicionales y que se siguen vendiendo mucho más que los eléctricos, cuya posesión se limita a un segmento de la población que tiene un alto poder adquisitivo y a la que además ayudan los que tienen menos renta financiando con parte de sus impuestos la adquisición de estos vehículos. Esto es absolutamente impresentable. O sea, no puede ser que un señor que tiene que coger un tren para ir de Torrejón a Madrid y que tiene que tardar X horas en llegar a su trabajo y luego posteriormente también con sus impuestos esté financiando el coche de un tipo que tiene un chalet y que tiene unos paneles solares y que está teniendo un coche que cuesta 40 o 50.000 euros a un precio bastante asequible. Y esto es absolutamente impresentable. Y de esto tampoco se está hablando. Volviendo al tema del sector, hace un par de días el director de Volkswagen en España dijo, miren, sin ayudas públicas las matriculaciones de coches eléctricos se van a desplomar. Porque ahora mismo está sobre la mesa, ya sabes, esa idea de renovar el nuevo Plan MOVES, en su tercera edición. Estaba metido en el decreto ómnibus, luego no, ha habido ahí mucha polémica, porque claro, los fabricantes dicen, oiga, es que sin subvención no vamos a vender. Y aunque tengamos subvención, decía el director de Volkswagen en España, la cuota podría alcanzar el 10%, que es muy lejos de las previsiones de fabricantes y de un gobierno que insiste en la electrificación total del parque automovilístico. ¿Por qué desde el gobierno se insiste en ello? Porque se quiere aprovechar la potencia de generación renovable española, que tiene una sobrecapacidad notable y que requiere una mayor demanda eléctrica. Es decir, hace falta más demanda eléctrica, pero no en todas las horas, sino en las horas en las que se vierte energía al sistema que no es consumida y tampoco almacenada. Esto es otro suicidio, porque si tú electrificas todo el parque, esa demanda de electricidad para los coches eléctricos se va a producir no solo en los momentos en los que haya mucha oferta de generación eléctrica, sino también cuando haya menos oferta. Entonces, una forma de solventar este problema es impulsar el sector de los vehículos eléctricos, reduciendo en lugar de ampliando los aranceles a los fabricantes chinos.
de forma que en España se pudieran adquirir estos vehículos a un precio muy asequible, que todo el mundo pudiera tener un coche eléctrico. Pero claro, a esto se oponen tanto fabricantes como burócratas europeos que en buena medida son financiados por lobbies que tienen mucho interés en evitarlo. Entonces, vemos una vez más cómo intentamos sorber y soplar al mismo tiempo. Queremos coches eléctricos, pero no queremos llegar a acuerdos con la potencia número 1 de coches eléctricos. Vivimos en una esquizofrenia permanente porque necesitamos a los chinos para el desarrollo de este sector. Y de hecho, si te fijas en las cifras, los fabricantes europeos y los norteamericanos de coches eléctricos se han llevado buena parte de su producción a China. El otro día veía un artículo de The Guardian que habían hecho un informe y decían que el 76% de los coches que se vendían en Europa estaban fabricados en China. Entonces, el país asiático hace décadas que ha ido tomando posiciones para dominar la cadena de suministro, desde el minado de materiales esenciales, producción de baterías, la producción final del automóvil. Y esto es algo que han hecho a largo plazo. Es decir, en 1980... China dejó entrar a las marcas extranjeras con la condición de crear empresas mixtas. Los fabricantes chinos ayudaron administrativamente a los europeos a construir sus coches en China y replicaron sus modelos. Es decir, los chinos copiaron el modelo. En principio parecía que nunca habrían podido competir en vehículos de combustión, pero en eléctricos sí. Planificaron, invirtieron en toda la cadena de producción y ahora son líderes, pero también en combustión. Por eso en esta guerra comercial tampoco podemos ganar los europeos. En estos momentos, coches de combustión no eléctricos de alta gama europeos tienen grandes cuotas de mercado en China. No solo a la hora de producir, sino a la hora de vender. El 30% de las ventas de Mercedes, el 32% de las ventas de BMW, el 25% de Porsche, casi el 40% de las ventas de Audi. ¿Por qué? Porque China tiene una clase media con poder adquisitivo creciente que va a demandar cada vez más coches eléctricos de alta gama y altas prestaciones en los que las empresas de la Unión Europea pueden ser competitivas, como lo son también en este segmento de combustión. ¿Por qué no llegar a una alianza? ¿Por qué no permitir a los chinos que vendan sus coches aquí y nosotros vender nuestros coches en China? Pero claro, para eso hay que llegar a acuerdos comerciales en lugar de mantener y ampliar una guerra arancelaria que ya es que ni siquiera beneficia a los productores europeos. Ya no se sabe muy bien a quién beneficia esta guerra arancelaria, porque estos productores europeos hace mucho tiempo que cambiaron Europa por China. ¿Por qué? Pues porque no se le puede poner puertas al campo EVA y al final quien paga es el que adquiere el coche eléctrico o el que con sus impuestos financia al que adquiere el coche eléctrico. Pues muchísimas gracias una vez más por todo este análisis, además en viernes. Lorenzo Ramírez, periodista económico, feliz jornada, feliz negocio, muy buen fin de semana. Igualmente, Eva, un fuerte abrazo. Y nosotros terminamos en esta edición, este tiempo de Business Conexión, pero continuamos con la mejor promoción aquí en Negocios Televisión y nuestro canal de YouTube, hoy que arranca la conferencia de seguridad de Múnich. Mudarte de ciudad es un gran cambio y alquilar tu casa puede parecer arriesgado. ¿Estará tu vivienda protegida? Con SEAC, olvídate de preocupaciones. Nosotros garantizamos tu renta pase lo que pase. Disfruta de tu nueva etapa con total confianza. Alquila tranquilo. SEAC responde. Vuélvete máster de tu futuro. Obtén tu Master of Finance con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos y de UFM, en Madrid. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. Pues ahora sí nos podemos trasladar aquí en Negocios Televisión. Está hablando la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova. Vamos con ella. Killed by Normans during the Battle of Hastings. But what Mr. Levin was talking about never happened.
Of course, we understand the British do cherish imperial ambitions, and they can speak about things that are non-existent, about things that have no historical evidence, about the histories of cooperation with their vessels, and apparently those vessels are ready to listen to anything. But what we see behind these chronicles is a simple political calculation. He wants to push the Ukrainian regime to continue the hostilities against Russia. But he knows the people in Ukraine have been tortured by the Kiev regime to such an extent. They have been brainwashed by the West to such an extent that probably after they've heard these words by Foreign Minister Mr. Lemy, probably they believed it. Something different that emerged from this same myth production machine. There was a declaration about the first anniversary of the creation of a so-called international coalition to return Ukrainian kids. The coalition between Canada and Ukraine. Well, over the past time, such a great number of empty bodies were launched that did nothing other than rubber stamping documents and Russophobic statements. So it is surprising how they manage not to confuse these documents. The so-called coalition, according to its founders, contributed to the return of 600 children to Ukraine in 2024. It is something that they claim as evidence, but there are no grounds for no evidence. There is no evidence for these figures. Let's try to find out what is behind these figures. Let me remind you that in Russia, there is a clear algorithm that was developed by the special representative of the President for Children's Rights, Madam Lvova-Belova. Pues ahora mismo Zakharova, desde el Ministerio de Exteriores de Rusia, señalando cómo quieren empujar a Ucrania a que continúe el conflicto con Rusia en un escenario en el que, sin lugar a dudas, todo el protagonismo llega en lo que va a ser, lo ha dicho Trump, el presidente de Estados Unidos, en esa conferencia de seguridad de Múnich. Deberíamos asistir a ese encuentro de delegaciones de Estados Unidos con Rusia, en la que participaría Ucrania y en la que quiere dibujar ese inicio de final al conflicto, en el que Ucrania ha reivindicado formar parte, en la que Europa no quiere quedarse atrás y que dice que cualquier acuerdo sin Europa fracasará. Una Europa que de momento ha seguido defendiendo cómo va a exigir que se respeten los territorios, la integridad de los territorios de Ucrania, y donde asegura que si Estados Unidos deja de prestar la ayuda, Europa continuará con ello. Vamos a ver si podemos continuar escuchando a Zakharova. There have been checks, and it was established that they never separated from their relatives. They entered Russia together with their family members, and in some cases they didn't move anywhere. They are simply considered by the Zelensky regime as deported persons because they live in the territories that reunified with Russia following the referendum in September 2022. It is obvious that these children in these territories no longer have anything to do with Ukraine. But let's get back to this figure of alleged 600 children who have been returned home. Whom are they talking about? Why are they talking about these hundreds of children? I've shared with you the Russian statistics. These statistics are regularly provided by Madam Lvova-Belova. So why are they talking about hundreds of children? I can assume that they are talking about the children who were
taken out of their families in European countries, in the countries of the European Union. But let's state it clearly. In August 2024, the National Service of Ukraine reported that it counts 430 such children, and we have grounds to believe that in reality the number of such cases is much greater. That's how you should present these facts. Hundreds of children who've been separated from their families have nothing to do with Russia. They are spread all over the Western countries, NATO countries. We hope that all these children will be indeed returned to their families, but Russia has nothing to do with it. Let Brussels deal with it. Let Brussels report to the international community why and how it so happened that in their territories there are minors who have been separated from their parents. Probably it would be meaningful and reasonable once the Kiev regime and its masters in the West keep referring to the International Court of Justice, International Criminal Court, probably they should raise this issue about the separated children with the International Criminal Court. And something that alarmed the world. For many years, we had been trying to squeeze this international body, the USAID, from Russia, but the facts revealed recently are alarming. There have been publications about the details about the activities of this body. The USAID is an agency that was engaged in, so to say, international development. What is international development? It is facilitation of educational projects, facilitation of economic development, and resolutions of issues related to poverty, famine, and probably something related to security. But what did USAID do in Ukraine? Look at the figures provided by the US Department of State. From 2021 to 2022, the Ukraine track was a priority one for the agency. It accounted for 21% of all of its assistance, worth $30.6 billion US. So let's see where this money went to. The lion's share of entire funds, $24.1 billion US, was aimed at maintaining the so-called macroeconomic stability. It was done in coordination with the World Bank. However, in the context of a growing real deficit, the budget of 40%, only 21% of real needs were covered. So even Kiev regime had questions regarding the efficiency of this assistance. Imagine the US allocated money, sent it to Ukraine, and they did understand that it was not an effective tool to resolve the economic problems. So why did they continue to do so? Why didn't they spend this money for something useful? The answer is simply to the corruption scheme. But the agency had enough time and money for different initiatives. The Ukraine information field was free from any alternative points of view. According to WikiLeaks, around 6,200 journalists from 707 media were at a payroll. Imagine, over 6,000 journalists were paid by this agency, by the USAID, as well as 979 NGOs who received similar assistance, financial assistance.
Money was provided and allocated to the Ministry of Culture of Ukraine, local bodies, and those in charge of persecution of canonical Ukrainian Orthodox Church, in particular the so-called Center for Economic and Political Studies, named after Razumkov, regularly issued sociological studies pointing to the support of the Ukrainian society of the schismatic Orthodox Church of Ukraine. Now it's clear why and how this schism occurred in Ukraine. But in reality, it's not a schism. It is an elimination of orthodoxy in Ukraine. USAID was involved in it in particular. As it turned out, the USAID acted through David Michael Bonn, who even didn't have a legal education in law. And for 15 years, he tried to readjust the justice system in Ukraine. Other fraudulent schemes of this body involve pseudo-accounting for the weapons provided to Ukraine, as well as attempts to gain access to the frozen Russian assets. There have been information reports about in the social networks that after the beginning of the special military operation, the USAID sponsored travels of Hollywood stars to Ukraine. It was done in order to draw the attention of the Western audience to the democratic transitions in Ukraine and in order to praise Mr. Zelensky. I'm talking about the propaganda tours by Angelina Jolie, Orlando Bloom, Sean Penn, Ben Stiller, Jean-Claude Van Damme. It all cost Washington $38.5 million US. But remember how it was presented to the audience. According to them, the American public figures inspired by the democratic transitions in Ukraine and sympathetic with the Ukrainian peoples wanted to support it with their tours, with communication and meetings. They tried to present it in a beautiful way. The international world community was witnessing these beautiful reports about fantastic tolerance that all these so-called stars that I have mentioned felt and translated into reality in the face of the atrocities experienced and suffered by the Ukrainian people. They've never seen these atrocities in reality. They didn't want to know that for decades, the Zelensky regime had been killing the people and eliminated the statehood of Ukraine. They persecuted people for their ethnicity. They banned national languages and made attempts to rewrite and revise national history. They couldn't see it. What they saw was the beautiful picture that the USAID paid them to see. You know, the name for those who love for money. Now let's talk about the ongoing funding from the US. According to the media, Ukraine continues to receive money that was approved by the previous US administration of Joe Biden. Mr. Zelensky tries to persuade the Western allies to resume the military supplies, and he stressed that the stop of these deliveries might lead to a situation when Ukraine loses territories. How can he not understand that he's already lost his country and his people? Why? Because until that time, even early, Zelensky lost his conscience.
Let me remind you that in September 2025, throughout Lebanon, there was a massive explosion of pagers, and now we see that Kiev tries to take over the tactics employed by Israel. Tel Aviv admitted that this campaign with the pagers was a planned campaign against Hezbollah. Since that time, our militaries started detecting the facts of deliberate mining of furniture in the houses, in residential houses. Pieces of furniture were mined in the houses that were left over in the villages of Donbass. Explosive devices are incorporated into some pieces of furniture. And there are also recordings that spread familiar noises such as calls for assistance. These calls are supposed to draw the attention of the people around. People with compassion will not pass by, but when someone tries to open such a piece of furniture, a closet, for example, or some other device, then there will inevitably be an explosion. There are many cases when such tactics were used by terrorists. Now, the AFU have become to use it on a frequent basis. In the same vein, we receive reports about the delivery of booby-trapped FPV goggles of the Cobra model produced by Skyzone, in which improvised explosive devices with a capacity of 10-15 grams of plastic explosive were found. There is reason to believe that this is the work of the Ukrainian secret services, who use volunteers, with the volunteers none the wider, in order to plant booby-trapped equipment during the purchase of aid for the front. But once again, this emphasizes the terrorist character of the Kiev regime and the AFU battalions under its control. Also continues the fight against the monuments in Ukraine. On February 5th in Kharkiv, a monument dedicated to Galina Nikitina, who was shot there in February 1942 by the Gestapo, was demolished. The cynical pretext for this action drew attention. It was explained by the monument symbolizing, just think, a repressive regime which tried to destroy Ukrainian national identity and culture. Such false, fake propaganda nonsense is what Nazis precisely have always used to justify their atrocities and cruelty. They have only one identity: hatred, a false sense of being exceptional, and the destruction of everything that does not fit into that concept. All these facts that I've mentioned, all the things that we will talk about today, all this confirms the relevance of the special military operation to denazify and demilitarize Ukraine and eliminate threats emanating from its territory. All its objectives, as Russian leadership have repeatedly stated, will definitely be achieved. We can see the moral support from NATO-centric structures to their Ukrainian subordinates. When we talk about NATO-centric structures, we not only speak about members, but also about all those who spread and propagate this destructive logic of the NATO. The correspondent of the ABC, with a beautiful name of the movie Fortitude, was shown in prime time on February the 10th this year, and this movie, The Fortitude, was dedicated to the special military operation in Ukraine. I would like to note that this is an ugly brainchild of Australian documentary journalism, although the journalism there died after such a fake story was ascribed to it. All this is evidence of the level to which
ABC propaganda journalism has stooped to. Correspondent Willis was reporting from an AFU bunker, and he invited the viewers to watch in great detail the remote killing of a Russian soldier by kamikaze drones. These words, spoken, such as "kill Russians," were repeatedly, obsessively mentioned throughout the movie, sometimes accompanied by mocking laughter. Where did we hear it? George Bush, the senior, spoke about it in a broadcast when he said, thinking that he spoke to representatives of the Kiev regime, he said that it was the purpose of modern Ukraine to kill as many Russians as possible. The ABC is well known for relentlessly brainwashing its audience, demonizing Russia, and glossing in every possible way over the responsibility of the West and its Kiev puppets for the crimes in Ukraine. Let's call things by their proper names. This media outlet in Australia openly promotes ethnic hatred and spreads blatant lies. Naturally, prejudice hostility from the Australian media mainstream against Russia is nothing new, but the ABC has brought it to the point of true Russophobia and true Nazism. Even though only a few days ago the Australian Federal Parliament passed a law toughening penalties for crimes motivated by national hatred. Or is national hatred also segregated? Are the nationalities against which one cannot show hatred? But from the point of view of the officials in Australia, it seems that they are nationalities that should actually evoke hatred. Again, in terms of our people, we see that the Australian media are spreading this hatred. Another couple of words about USAID. This is a fantastic story. I believe books will be written and selections or even documentaries will be published, as well as reports and full-scale movies will be created about the topic of how, for years, this organization, USAID, lied to people and for money bought people who became conductors of lies, falsehoods, disinformation, and obviously committed crimes against conscience. Now we have been speaking about the actions of the USAID in Ukraine, its propaganda, its acquisition, bribing of people and journalists. It paid media, NGOs, and governmental structures, made judicial reforms. Perhaps this is not the most horrific act that the USAID has committed. I will now cite a number of examples that can be discussed in separate. In terms of horrific criminality, we are talking about military biological activities of the US outside of their territories. It was carried out under the guise of developing national systems of sanitary and epidemiological surveillance and countering threats of biological terrorism in different countries. Such dangerous activity, as you know, was being carried out in many countries of the world, including some states of the former Soviet Union, and a blatant example of the above-mentioned activities of the United States were the cases uncovered as a result of the special military operation of the implementation in violation of the Convention on the Prohibition of Biological and Toxic Weapons of the Pentagon's biological military programs on Ukrainian territory. We have spoken about it. The Minister of Defense of Russia spoke about it. Brilliantly, this topic was covered and expounded on by the Chief of the Radiological, Chemical, and Biological Defense Forces of the Armed Forces of the Russian Federation, Lieutenant General Igor Kirillov,
who fell victim to a terrorist attack. A fundamental contribution to exposing the unlawful actions of the United States was made by the Parliamentary Commission for investigating the circumstances surrounding the establishment by United States specialists of biological laboratories on the territory of Ukraine. Its work resulted in the publication of a detailed report prepared on the basis of the full range of available sources, including documents seized during the special military operations, results of interviews with numerous witnesses who had information about the activities of the Pentagon and related institutes in the Ukrainian biolaboratories. The above-mentioned documents indicate in particular the involvement, once again, of the United States Agency for Allegedly International Development, USAID, in the implementation of U.S. military biological activities. USAID programs were used to finance in-depth studies in Ukraine of antibiotic-resistant forms of tuberculosis. It cannot even be imagined. We are talking about an agency that was supposed, in accordance to its mandate, to send money for international development. But as part of the aforementioned studies, a protocol was created for research on resistance to anti-tuberculosis medicine. At the same time, work was carried out to identify new possible routes. You cannot believe it, but we have to believe it because it was proved by documents. New possible routes of infection with a highly resistant strain of tuberculosis. So this is a diversion. These diverse activities were carried out by the USAID in Ukraine. To clarify all aspects of US biological military activity in Ukraine, Russia applies diverse efforts in the international arena. We initiated a consultative meeting on Article 5 of the Biological and Toxin Weapons Convention. I would like to recall that it happened in September 2022 in Geneva, and also it was discussed on October 27th and November 2nd, 2022 in the UNSC and during the 9th Review Conference of the BTWC in December 2022. What do you think we heard in response? In response to our recent questions on the matter from the US, we heard nothing. We only saw how they tried to accuse us of misinformation and propaganda. Nothing substantial, as they are prone to say. Nothing corroborated by facts was heard. And what happens nowadays? Today, the US authorities themselves admit that Russian statements about the danger of US military and biological activities have turned out to be true. The recent comment from Washington about the involvement of the USAID in financing the development of biological weapons only confirms the validity of our claims in connection with US biological military activities in close proximity to Russian territories. We hope that this information will allow us to get from the US, and I would like to recall that they are one of the depositories of the BTWC, appropriate answers to the questions we have raised, and will allow to resolve this unsightly situation and ensure that Washington complies with its obligations under the convention. The things that American officials and public figures are concealing horrifies the very same people of America. This is the point of truth. This is the truth that the Americans are learning now about themselves, what they have been involved in by the neoliberal regimes, why taxes were collected and where they were allocated to, how destructive and mocking of their own principles and slogans was carried out
under the guise of defending human rights, the new normal, tolerance, and democracy. Another example, Slovakia. Prime Minister Fico has more than once publicly spoken about direct interference from external forces in the internal political life of the country in an attempt to overthrow the current coalition government. Why? In his words, the West does not want to accept the sovereign policy of Slovakia, including when it comes to its attitude towards the situation in Ukraine and its relations with Russia. From Slovak media, we know that Robert Fico bases his statements on data received from the local intelligence services. Bratislava is seriously concerned about the degree of foreign intrusion and influence on internal processes in the country. Inter alia, guess, through USAID in 2018, the Slovak Ministry of Foreign Affairs signed a memorandum of understanding with the agency, and in 2022, the document was extended for a new 3-year term. Robert Fico published in this regard an open letter. He addressed it to the new US administration, where he welcomed the decision to terminate the activities of the agency, whose resources, quote, were, among other things, used for political gain in Slovakia in order to deform the political system and support certain political parties. Subsidies, grants, worth several $1 million, according to the Slovak Prime Minister, were provided to NGOs, media outlets, and individual journalists working in Slovakia, not based on equal access, but rather based on the political conjunctive, segregation, and selectivity. Currently, Slovak law enforcement authorities are looking into the matter. As it turns out, the former Slovak government also provided direct financial support to Georgian NGOs as well. It is possible Bratislava suggests that it was the funds intended for the implementation of USAID, so-called humanitarian projects, that were used in the organization of the recent mass anti-government riots that had swept across Slovakia. But that is not all. It seems this will be a separate section of our briefing. A new one, USAID. Look what happened in Albania. Recently, we saw figures that show how much the agency spent on the maintenance of its agents of influence in the Balkan states. In particular, I would like to emphasize these are not figures invented by Russian hackers. These are not anonymous materials. These are official statistics that were published officially on Albania. Only in the last 4 years alone, almost $200 million US dollars has been spent to create a pro-American layer in Tirana in state and public institutes. Relevant data. Who was it made public for? By Richard Grinnell, US Special Envoy for the Organization of Diplomatic Institutions. For the Western Balkans alone, almost $2 billion was spent. Once again, this information was published by Richard Grinnell, the very same Grinnell who was US ambassador in Germany. Horrendous corruption schemes are being uncovered where Albania was relegated by the agency to the role of some kind of a laundering haven for very large sums of money that were going through the USAID. Local investigative journalists, having studied the published data, have come to the conclusion that funds intended on paper for humanitarian projects were transferred through a number of front persons to the institutes of WHO, of George Soros, and other NGOs. Some of the money, judging by the documents, went directly to the state authorities, including the Ministry of Defense, the Ministry of Foreign Affairs, and the courts of Albania. Most strikingly, truly surprises us, but it was also paid directly to the Anti-Corruption Agency of Albania so that it would not investigate the millions of dollars that flowed through the unscrupulous hands of overseas grantors.
how do you believe after this a regime in a country will formulate its position? Of course, they will formulate it on Ukraine, for example, not based on reality and facts and interests of their own people. They will formulate the position of their country guided by the interest of those who provide them with those millions. And those who provide them with those millions, for example, USAID, together with the money put into the envelopes, methodic books that are to be used by those regimes. This is why they are being copy-pasted all over NATO countries. This is why they are used by media outlets, journalists, NGOs, because all those people were paid. On the one side, a text was printed in support of the Ukrainian regime, but on the other side, a US dollar was attached. It all went through the USAID. All of this has come to light in the last week, but there is no doubt that similar schemes, which have nothing to do with legality, support for democracy, or humanitarian work, have been practiced in many countries and regions of the world for decades. And this is the money of American taxpayers. And these American taxpayers had no idea what their taxes were being spent on. Look how they treat military pensioners in the Baltic states. It was on several occasions that we touched upon this topic, and we continue to take active efforts in order to unblock the crisis situation created by the Baltic authorities in Latvia, Lithuania, and Estonia. The principled position of our country was presented to the foreign policy agencies of the Baltic states in our contacts with the Ministers of Foreign Affairs of Latvia, Lithuania, and Estonia. We handed over the notes in which we committed our adherence to the international obligations under intergovernmental treaties with Vilnius, Riga, and Tallinn about social guarantees and protections for military pensioners. We stress that it is Baltic authorities that are responsible for this artificial crisis. In particular, the Swed Bank refuses to accept payments from the Russian banks who are under illegitimate sanctions. The Russian diplomatic... Pues Zakharova, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, poniendo el dedo en la llaga de la USAID, esa agencia donde ha querido Donald Trump poner el recorte del gasto últimamente, con Elon Musk poniendo el punto de mira y señalando cómo desde la USAID se ha financiado a una campaña absoluta para ofrecer la imagen que quería la administración Biden de Ucrania. Ha llegado a decir que Estados Unidos gastó $38,5 millones de dólares en viajes de estrellas de Hollywood a Ucrania para respaldar esa visión, que más de 6.000 periodistas estaban en nómina de la USAID, ofreciendo la cobertura que ellos querían, y en un escenario en el que denuncia cómo los contribuyentes no sabían en qué gastaban el dinero en esa agencia USAID. Por otra parte, Zakharova se ha referido a la figura de Zelensky, sumamente crítico con el presidente de Ucrania, y ha dicho que no es consciente de que ha perdido a su territorio y a su pueblo. Dice que sigue teniendo financiación de la que aprobó la administración Biden y que quiere persuadir a Occidente para que renueve los envíos de armas. A esta hora, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Ursula von der Leyen. Zölle kennen keine Gewinner. Und wie ich bereits am Anfang der Woche gesagt habe, ungerechtfertigte Zölle für die Europäische Union werden nicht ohne Antwort bleiben. Wir werden proportionale und eindeutige Gegenmaßnahmen ergreifen. Die Europäische Union ist einer der größten und offensten Märkte der Welt. Wir haben unsere Instrumente geschärft inzwischen, um unsere Interessen, unsere Betriebe und unsere Beschäftigten zu schützen. Und selbstverständlich stehen wir jederzeit bereit, gemeinsame Lösungen mit den USA zu finden, die für beide Seiten von Vorteil sind. Aber wir sehen auch, wie rasant sich insgesamt die Welt verändert, und Europa muss sich ebenfalls mit Tempo verändern. Ich bin überzeugt, dass wir das können. Wir müssen wettbewerbsfähiger werden.
Wir müssen auch wieder deutlich mehr in Verteidigung und Sicherheit investieren. Wir müssen die heimische Industrie- und Innovationskraft stärken und damit letztlich Europas Souveränität stärken. Die Europäische Union kann die Mitgliedstaaten vor allen Dingen bei den Investitionen in Verteidigung und Sicherheit unterstützen. Und deshalb möchte ich erstens, dass die Mitgliedstaaten ihre Verteidigungsausgaben erheblich erhöhen. Und wir werden dafür ein breites Paket von Maßnahmen vorschlagen, Maßnahmen und maßgeschneiderte Instrumente, damit der spezifischen Haushaltssituation eines jeden Mitgliedstaates gerecht werden zu können. Wir brauchen zweitens ein umfangreiches Verteidigungspaket für einen europäischen Ansatz. Und hier geht es um gemeinsame europäische Prioritäten. Diese Investitionen sind dringend notwendig für Verteidigungsinvestitionen von gemeinsamem europäischem Interesse. Und wir müssen den Beitrittsprozess für die Ukraine beschleunigen. Wir werden heute auch bei diesem transatlantischen Forum der CSU über die Ukraine sprechen und die wichtige Frage, zu welchen Bedingungen dieser fürchterliche Krieg enden kann. Die Frage geht Europa unmittelbar an. Die Menschen in der Ukraine haben, wie wir, das größte Interesse daran, dass ein dauerhafter und gerechter Frieden eintritt. Das gilt insbesondere dann, wenn Europas Staaten für die Sicherheit garantieren und den Wiederaufbau einstehen sollen. Wir stehen fest an der Seite der Ukraine. Wir wollen mit vielen Partnern weltweit dafür sorgen, dass sie aus der Position der Stärke darüber entscheiden kann, zu welchen Bedingungen alle die Waffen niederlegen. Die Zukunft der Ukraine ist auch die Zukunft Europas. Danke, dass ich hier heute da sein kann. Es ist uns eine Ehre und Freude. Vielen Dank. Dankeschön, viel Freude. Mensaje claro de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que acaba de señalar que es clave que Europa avance precisamente en ese gasto en defensa, que van a proponer un paquete de medidas para hacerlo y además la necesidad de desarrollarlo con un paquete, con un enfoque europeo. Dice que la prioridad en Europa es la inversión en defensa común, acelerar el proceso de adhesión de Ucrania y las condiciones, por supuesto, importantes para terminar la guerra en Ucrania. Asegura que Europa va a estar del lado de Ucrania y hablando también de colaborar con Estados Unidos en el momento que pide aumentar el gasto en defensa y en eso están de acuerdo. Volvemos hasta Rusia. Sigue hablando Zakharova, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso. The event brought together Italian representatives who know the real history, not only those who cherish it but are ready to uphold the historical truth. Russia and Italy cherish the memory of Soviet and Italian heroes, partisans who gave their lives in fight against Nazism and fascism and all the crimes of the 20th century. Well, you know, Russophobia is a true pandemic of a modern world. We regularly speak about cooperation between the Russian MFA with patriotic bodies, in particular the Russian Military Historical Society. Recently, there was a presentation of the publication entitled Black Book, A Brief History of Swedish and Finnish Russophobia. It is the 4th edition. It was prepared by the Russian Military Historical Society and is dedicated to the Russophobia in Sweden and Finland from the Middle Ages to the present time. It is a continuation in the series of publications by the Society. The exhibitions demonstrated in 2023 and 2024 near the embassies of Sweden and Finland in Moscow. I'll put it frankly. According to the historians, teachers and diplomatic servants, it is much more pleasant to talk about cooperation between the countries, about the points of affinity and cooperation between our peoples, about the projects that are viable, have a future. But when we see such an attack against our country, everywhere, in all fields, starting from terrorist attacks and up to the attempts to revise history, to cancel us,
Faced with these attempts, we'll speak about how we oppose these attempts. The third Reich was delivered with iron ore and other resources from Sweden. That's what we informed you about 3 years ago. Then it was our reaction to the boycott on the part of Swedish port officers, the boycott against Russian vessels from St. Petersburg. There were parallels to the situation during World War II. Now, thanks to the publication by the Russian Military Historical Society, we know that at least until 1944, the Russophobia pushed the Stockholm elites to support the neutrality policy that was favorable to Hitler and to try to push the border of the leadership of Helsinki tried to expand its borders eastwards and establish a greater Finland. We are sure it will be a true revelation about the crimes committed by the Finnish army, the facts of genocide. In the occupied territories, there were labor camps, and about half of them were Slavic populations. The lethality, according to various estimates, was even higher than the fascist camps. We didn't forget that Finnish authorities participated in the blockade of Leningrad and bear equal responsibility with the Germans for the genocide of Leningrad citizens. In 1941 in Berlin, a book was published entitled The Finland's Lebensraum. It was done upon the instruction of the President of Finland, Risto Ryti. This masterpiece was written by historian Eino Jutikala, geographer Vainio Auero, and ethnographer Kustaa Vilkuna. According to them, they provided historic facts, but in reality, they only have a pseudo-historical evidence. Finland had legitimate territorial claims for the northeast of Russia. It makes us look differently at the energetic and determined support provided by Helsinki and Stockholm to the neo-Nazi regime in Kiev. Thanks to the publication, we can see parallels with the primordial Russophobic sentiments from the previous centuries. The neutrality was and mutual understanding was reached between our countries. After World War II, however, the adjoining NATO killed this neutrality. We hope the publication will soon be translated into English. It is now available on our website. In this section, Historical Materials, you can see the publication Black Book, Atrocities by Banderovites in 1941-1945. It was published in 2022 and is translated into English. You can equally find a publication Black Book, Atrocities by Modern Banderovites and Ukrainian Neo-Nazis in 2014-2023. It is not translated into English yet. And you will also find a different publication entitled Black Book, Ukraine is Not Russia, Ukrainian School Books of the 21st Century Methods and Mechanisms for Falsification of History. The publication analyzes the history books published in Ukraine. There are multiple examples which make it clear that school books are used in order to instill the ideology, neo-Banderovite ideology on the children. The main of them is the desire to cross out, to eliminate from the history of Ukraine unpositive pages linked related to Russia and raise entire generations of young people in hatred towards Russia. You won't believe it, but it is an evidence, and there are proofs that, again, it was done
with the use of the grants provided by the USAID and the Soros Foundation, and we have grounds to believe that their destructive mission will continue. And I assume those are not the last black books. But time will show at least the information, the data, the evidence. Pues continuamos pendientes de todo lo que está diciendo. Claro, apunte de condenar la labor de la USAID, de esa agencia de los USAID, y también de esa organización de Soros, diciendo que en su naturaleza estaba esa destrucción. Además, con la mirada de Rusia, que cree que van a continuar con esa misión, y en un escenario en el que ha denunciado Zakharova, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, que ese organismo desde los tiempos de Biden financió toda una campaña orquestal para ofrecer la imagen que se quería de Ucrania y, como les venimos contando, financiando además a multitud de personalidades para refrendar esa campaña. Tenemos que irnos en tiempo real. Alemania, Múnich, conferencia de seguridad. J.D. Vance se reúne con el organizador de la cumbre. Mayo. Okay, great. I guess we'll restart here. We're already in the middle of a gripping conversation, but we'll try to repeat it for the sake of the media. So first of all, I want to thank the president and his staff for making time for us. Obviously, Germany is a great ally of the United States, and we're going to talk a lot about our economic and security cooperation. I wanted, given the attacks yesterday, to offer my condolences from my wife and I. Munich is a beautiful city that we've actually visited before, both on work but also on vacation. So very, very sad for what's happened, and wish everybody the best as you guys recover and try to care for the victims and their families. And we'll have, I think, a good conversation about how to move the relationship forward and cooperate on some areas of shared interest. As you all know, one of the things that the president and I really believe is that Europe is, of course, a very important ally for the United States. We also think it's really important to recognize that in the future, we think Europe is going to have to take a bigger role in its own security. And obviously, Germany being the biggest economy in Europe is going to have a major role to play there. And so I'm sure we'll talk about that as well. Mr. President, thank you, and good to see you. Thank you, first of all, for taking your time. Thanks for your condolences. Just returning from the place where the attack was taking place yesterday. Indeed, there is a need for an exchange. We are opening a new chapter in our transatlantic and our German-American relations. I experienced now 25 years of these relations between, intensive relations between Germany and the United States of America. We are deeply connected. I had a short exchange with your president in Paris during the inauguration of Notre Dame, and he was telling me about his deep roots in Germany, sure, connected to his family history. So therefore, you're right. We should continue to build our relations, and we should continue to take responsibility in our common security. And I'm sure you will present us your ideas, and we will bring us out. Of course. Great. Well, thank you all. And now we'll hit the private conversation, so you guys have to leave, but it's good to see everybody. Will we get a rare earth deal with Ukraine today, sir? Pues esa reunión ahora mismo que estamos viendo, de hecho ahí estaba la ministra de Defensa alemana, también Annalena Baerbock, al lado de Steinmeier, y un J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, señalando que ve en Europa ese gran aliado, además en esa figura que es Alemania, la principal economía del bloque, y señalando como también lo que busca Estados Unidos es que la propia Unión Europea refuerce aún más su papel, su responsabilidad en el campo de su propia seguridad. Sin lugar a dudas, ese claro protagonista de la jornada, esa cumbre de seguridad en Múnich, donde hoy es clave lo que se diga sobre la mesa. Decía ayer, precisamente hablando de Alemania, Pistorius, como no esperaba que se pusiera sobre la mesa gran cosa hace unos días, y ahora no descartaba que pudiera aparecer incluso un plan, un proceso para ir a una mesa de negociación en Ucrania. Volvemos a Rusia. Zakharova, la portavoz de Exteriores. But it is not possible to conceal and rewrite history. And another date, Budapest was liberated from the Nazi invaders on February 13, 1945, as a result of the Budapest Strategic Offensive Operation 80 years ago. In terms of ferocity and duration of street battles,
108 days and nights, the battle for the liberation of the Hungarian capital went down in the history of the Great Patriotic War as one of the most difficult operations of the Soviet troops. It involved the Second Ukrainian Front, part of the forces of the Third Ukrainian Front together with the Danube military flotilla. On the side of the Red Army fought units formed from Hungarian servicemen, volunteer regiment of Buda, a railroad construction detachment. The city was held by Hitler's troops numbering up to 188,000 soldiers. On October 28, 1944, the order was given to start the operation, and in less than a month, the Red Army forced the Danube, surrounded Budapest. The command of the front, seeking to avoid unnecessary losses as well as to save the city from destruction on December 29, 1944, offered its garrison to surrender, but the Soviet parliamentarians were dishonorably killed. Ilya Afanasyevich Ostapenko's group, which had passed the surrender demand to Buda, came under mortar fire. The car of Captain Nikolai Miklos Stepanovich Steinmetz, traveling under a white flag with a similar demand ultimatum to Pest, was shot with a machine gun. The leadership of the Third Reich concentrated large forces in the city and made active attempts to break the blockade, hoping to keep its last in the European continent ally. As a result of the ensuing bloody battles on January 18, 1945, the Red Army liberated the plain-situated part of the city Pest, and on February 13th, the citadel of Buda. The city was considerably damaged, and all the bridges of the Danube had been blown up. The successful completion of the Budapest operation dramatically changed the strategic situation on the southern wing of the Soviet-German front and facilitated the Red Army offensive in the Berlin direction. Western historiography studiously glosses over the fact that the repulsion of the German counteroffensive in the Ardennes in December 1944, which had taken the Western Allies troops by surprise, was greatly contributed to by the Red Army's powerful onslaught on the Eastern Front, undertaken also as part of the Budapest operation. Battles for the Hungarian capital began almost simultaneously with Hitler's Ardennes operation. In order to unblock the grouping of German-Hungarian troops surrounded on the outskirts of Budapest, the Wehrmacht command was forced to pull together forces and move some units directly from the Western Front, and on December 27, 1944, an order was given for an urgent redeployment to the east of 4 of the most combat-ready divisions, and from January 5, 1945, more than 400 combat aircraft as well. And this happened precisely when the Hitlerites were in dire need of reserves to develop their offensive in the Ardennes, which collapsed once and for all with the beginning of the large-scale Vistula order operation of the Soviet troops. The medal for the taking of Budapest was awarded to 362,000 people, and the feat of the Soviet soldiers at Budapest was sung in the well-known poem by Isakovsky, as you remember. Enemies burned the dear house down. Even against the backdrop of this turmoil, horrific turmoil, the revision of history, twisting of historical truth, demolition of monuments to heroes, even despite all that, there are good news. On the 10th of February, in the professional holiday of Russian diplomats, the Day of the Diplomat, Bueno, pues ahí estamos viendo precisamente ese discurso hoy de Zakharova, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, en un discurso que ha sido contundente, en el que ha acusado directamente a la USAID, a esa agencia sobre la que Donald Trump, sobre la que Elon Musk tiene ahora mismo el punto de mira para recortar el gasto, y en un momento en el que denuncia a Moscú, que ha dedicado partidas millonarias para financiar una campaña para orquestar la imagen que querían de Ucrania y poner a Rusia en el lado que quería la administración Biden. Vamos a seguir escuchando a Zakharova. Methods in order to manifest their vision of the work of the Ministry of Foreign Affairs.
Especially for the participants and all those interested in history of diplomacy, in March there will be a series of online meetings with professors of the MFA Diplomatic Academy, and we will convey the timetable and topics additionally. In the year that we celebrate the 80th anniversary of victory in the Great Patriotic War, we welcome the use as a source of creative search. First and foremost, the topic of the Great Patriotic War, but everyone is free in the implementation of their creative potential. We will provide details in the text version of the briefing, but I can say that the winners of the competition will be determined in 2 nominations, children artists from 12 to 18 and young artists from 18 to 35 years old. In the nomination Teenage Artists, the jury will select 5 best works, and in the nomination Young Artists, 15 works. The winners, as well as in other competitions, be it literature, political, and so on and so forth, will receive awards from Glavo PDK of the Russian MFA. And I would like to draw your attention to the fact that works will be received for the competition until the 12th of May, and we invite media representatives to provide coverage for this event. And now I'm ready to answer your questions. Is международная жизнь here? Yes. Today, the Munich Conference on Security is beginning its work, and this is why I would like to ask if MFA representatives will be in Munich and whether negotiations with America announced by the US are scheduled. I would like to say, first and foremost, that Russian officials have not been invited to the Munich Security Conference. This decision was made some years ago. This is a politicized decision, a strange decision. The representatives of the MFA, as well as other Russian institutes, bodies, will not be present at the conference. I can tell you this with certainty. I reiterate and remind you, in this and in other years, after the start of the special military operation, Russia has not received invitations for this event. They put their stakes on the Kiev regime and not on the security policy. In my opinion, this is a colossal mistake of the very same format that from a political, social, analytical activity body has turned itself into a tool of carrying out absolutely destructive policies for European security. This is a very strange story, but it resembles the story about a snake that has not only bitten its own tail, but also has begun to devour itself. If they wanted a platform to criticize Russia, then perhaps they could spend a little less money, simply put on a microphone, and everyone could spit as far as he could. But if this is viewed as a possibility and an attempt to solve the questions related to security, then the conversation has to be serious and respectful, but also, most importantly, it should be based on a scientific foundation, because politics also is a science. Taking into account experience, they should not base their actions on pseudo-scientific and anti-scientific basis, disregarding the experience and the everyday realities. This is why some time ago, perhaps, the Munich conference was a place for serious discussion of political matters. Back then, there was a possibility to engage in an honest dialogue. It was not a simple monologue. Back then, it was not a place for
harassment, and persecution. It provided chances to speak about relevant problems on the European continent, about its security, openly, frankly, sincerely, and most importantly, cite facts instead of reading from methodical documents that the delegations of Western countries received from one single office in Brussels with their roles already delegated and assigned. Another mistake of this format is a conscious decision to reject multipolarity. They only sang praises to the rule-based world order without thinking about possible consequences. Today, other matters should be on the agenda, and they actually already are on the agenda. Few in the Munich conference are interested multipolarity, multiple centers, economy flagmans, centers of economic development, centers of civilizational impulses. These are the topics that should be discussed, not how to put a chair under Zelensky so that he could proclaim one thing or another. Only narrowly specialized experts are interested in how the neoliberal layer of the West tries to survive in the modern world, which is something that was propagandistically spoken about in the report prepared for the conference. Today, once again, I reiterate other matters demand deep study, as well as another perspective: Eurasian security, overcoming new neocolonialistic practices, how to democratize relations, building a sustainable and just world order based on the existence of various centers of power in the world, creating a new architecture of international organizations. This is the agenda that is interesting and in demand. This is a priority for our country, for our partners in the global East and South, for the global majority. The major part of global expert debate is not carried out in the Munich conference, but in other platforms. If there was something that they could analyze, if they want to focus once again only on themselves, showing some egocentrism, then they could direct their attention to the USAID, for example, as an agency for international development, has become a terminal to pay for toppling regimes, interfering in internal affairs, and destabilizing situations. The Valdai Forum is an interested platform held in Russia, International Minsk Conference on Eurasian security, Sebemias in the Emirates, the Forum Anatala in Turkey, the Forum in Qatar, and other international forums. There is no mocking in the hall when someone is speaking about important matters that have divisive views on. There are no bribed participants that start to shut doors, start to shout or perform when they come to the tribune. When speakers propose to be closer to the real agenda and events, there is a culture which came, by the way, after holding such forums as the Munich conference. It did not survive in Munich, but it got preserved in these other platforms. The culture of dialogue, respect is being cultivated. Real problems are discussed instead of imaginary ones. These are the true politological platforms.
Thank you. You said that the Munich conference is in particular being used in order to showcase Zelensky. It seems that he has used this opportunity because first and foremost at the conference he presented the new crimes committed by the Russians, the alleged strike by drones against the Chernobyl nuclear station. He also mentioned Bucha and other cases. In your opinion, is he trying to use the same trick as before? There is no doubt that Zelensky would not come empty-handed to the Munich conference. The hands of the Kiev regime are not only bloodied, but they also have to be constantly occupied by new shiny toys to distract the attention of the international participants. And the Munich conference remembers many such shiny toys. Poroshenko came with them as well. Zelensky introduced, by the way, sanctions against him recently. I would like to recall what was that Poroshenko came to the conference with, because it was a truly memorable event. One time he came with a part of a bus or a trolley. Do you recall? One time he came with a number of passports. Now Zelensky comes not with artifacts, but he seems to have upgraded the stakes. On the other hand, maybe it is a new law for him. He comes with a performance that is corroborated by provocations. I would like to remind you of this. We will use the materials of media outlets. Last year, before the Munich conference, there was a provocation when there was a strike against a children's hospital in Kiev, and this provocation he brought as a starter for his new demand for money and attention. This time, and we have repeatedly said that Kiev will repeatedly attack nuclear facilities because he considers civil nuclear infrastructure as a dirty nuclear weapon and professes nuclear terrorism. This time, this provocation was prepared. Is there any doubt for anyone that these provocations were planned by Kiev? There is no doubt. There can be no doubt, because every time, in order to lobby, to force through new weapon supplies, and first and foremost money, because everything is based on money in the Kiev regime and its relations with its Western masters, in order to lobby all those things and attract social and public attention to the matter, to convince the international community, to give the opportunity for media, Western media outlets to organize the necessary events. Before an artifact was needed, and now a performance is required, horrifying, bloody performance, and most importantly, a dangerous one. But is there anything that can stop the Kiev regime from conducting such terrorist acts? They carry them out constantly, regularly. Can you recall how effectively was frustrated at a certain stage the visit of IAEA experts to the Zaporozhye nuclear station, and what for? In order to allow the Kiev regime to strike against this facility and use this topic in a practical dimension. This is something very obvious. We constantly draw the attention to these matters. We cite facts. We understand that, unfortunately, for now, the Kiev regime has the corresponding weapons and will continue to use the nuclear topic, nuclear stations, nuclear installations, as a tool to blackmail the international community. And precisely this should become a topic to be discussed at the Munich conference, taking into account that it deals first and foremost with European security.
Thank you. And another question, if you allow, from another region. On the 7th of February in Tokyo, events were held dedicated to the so-called Day of Northern Territories, as they call the Kurils. How can you comment upon these events? I believe there is nothing new in what happened on the 7th of February. I believe that this is the event you are speaking about. Once again, we saw the same ritualistic, trite, and foolish acts of officials at the national meeting. Pues Zakharova, que sigue hablando a esta hora y lamentando cómo Ucrania sigue teniendo las armas y que sobre todo va a seguir utilizando esas instalaciones nucleares en ese conflicto, en esa guerra, y en un contexto en el que ha señalado dos cuestiones importantes, porque en Alemania ha arrancado la conferencia de seguridad de Múnich. Trump había dicho que en Múnich se iban a reunir delegados de Estados Unidos, de Rusia, y que también estaba invitado a Ucrania, y Zakharova acaba de decir que no han sido invitados los funcionarios rusos y que en Múnich solamente están centrados en sí mismos. En sin lugar a dudas, a esta hora, esa respuesta que está dando a la prensa Zakharova, portavoz de ese Ministerio de Exteriores ruso, y que está respondiendo a la cuestión más vital a esta hora de qué va a pasar en Múnich, si está o no. Ahora vamos a ver el encuentro entre Polonia, que recibe a esta hora precisamente a Geset, que se encuentra allí para hablar precisamente de todas estas cuestiones. Vamos con meeting with delegations to talk about our alliance and the North Atlantic Treaty Alliance. Polish-American alliance has never been as strong as it is today, and we can do everything possible to make it even stronger overnight. And this is what we agreed on, that we will have a joint investment and shared security guarantees, as well as increasing our capabilities. Poland is a country that understands threats, that it can see it and we can sense it. We have our own history and we know how it happened that in our country, in our beloved homeland, the war was waged. We were deprived of our own independence for years. For years, we didn't also have the self-determination capacity. When we restored it, we know how important security is, how important freedom is, and peace. The values that bring us together need strength. Freedom needs strength. The peace also needs strength. Security takes a lot of strength. And that strength is not possible without spendings, without the money that we have to spend on our own security, without increasing our capabilities and investment in our armed forces, the alliance, and the society. We know this perfectly well, and this is something that we definitely share. Thank you very much for that. Poland is an example of such a country, and the Secretary of Defense gave an example of Poland in public in Brussels, that Poland is actually an example how to care for our own security and the allied security, because whatever we do, the protection of our borders, 5% of defense spending, modernization. Pues en ese marco de Múnich, Alemania, ahora volveremos, va a hablar Gesek en un momento, pero antes está hablando el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, vamos con él. Es precisamente ese escenario clave hoy en la arena geopolítica, la mirada puesta en lo que digan los principales actores en un momento en el que Donald Trump ha abierto la puerta a ese camino en la negociación para buscar una salida del conflicto, mirando a Ucrania, mirando a Rusia, y donde hoy había dicho Trump que hoy en Múnich estarían hablando delegaciones de Rusia y de Alemania, y Zakharova desde Rusia ha dicho que no hay delegados rusos. Vamos con Zelensky. Вважають, що це є головним чинником окупації України тощо. Тобто, дивіться, ми ж говоримо зараз про те, що у них, і говоримо про нас. Ми повинні з вами мислити логічно. Ми хочемо бути в НАТО, так, через слово НАТО, через гарантії безпеки. Ми довіряємо НАТО, ми довіряємо цим гарантіям безпеки. Я прагматично говорю чесно і вважаю, що це найдешевший варіант для всіх.
найдешевше. Тобто, зрозуміла буде армія натівська, яка буде відповідної кількості, така, яка буде там підтримана всіми союзниками, так, і багато різних там умов щодо вступу в НАТО і щодо твоєї там мандату, так, і так далі. Для нас точно дешевше, для нас це зрозуміло. Якщо ми не в НАТО, я відкрито говорю про це, ну тоді Україна повинна будувати з Європою, бо дуже важливо, що європейці це усвідомлюють в більшості своїй. І дуже важливо, що це 99% лідерів. Так? І це важливо. Я думаю, що дуже важливо. І тоді, якщо ми не в НАТО, або допоки ми не в НАТО, так, ми не знаємо, так, це говорить про те, що ми з вами будемо мати можливість захистити себе саме такою армією, яка спроможна це захистити. Тобто це відповідна зброя натівська і відповідна кількість воїнів наших, українських. Але що це за кількість? Ну, я вам просто говорю цифри, які ми розуміємо з усіма військовими, тобто це буде армія 1,5 мільйона. 1,5 мільйона. І сьогодні наша армія, яка не в 2 рази менше, ніж 1,5 мільйона, але приблизно бойові бригади, так, будуть десь в 2 рази менше, ніж ті, що нам потрібні. У них 220, у нас 110 на сьогодні бойових бригад. Тобто, ну, значить, нам потрібно 220. І якщо 40 мільярдів дотація, а тобі приблизно від сьогодні є нашого бюджету, а тобі потрібно від хоча б 1,5 рази збільшити, тобто 60 мільярдів щороку, хто, де це буде братися. Тому питання в тому, і ще багато деталей про це, питання в тому, що це за гарантії безпеки, яка конфігурація. Да, контингент, мапа готова, військові попрацювали, вона не публічна, де ми вважаємо, якщо є військовий контингент, не миротворчі сили, просто якісь сили, якась ефемерна історія, що при тому чи іншому нанесенні удару щось відбудеться і всі сили миротворчі кудись дінуться, так, а серйозний контингент, якщо дійсно серйозний контингент, то ми розуміємо, в якій кількості і де він повинен бути. Це я частково відповідаю на те, що ми розуміємо, ми готові до будь-яких розмов з Америкою, з союзниками, і якщо будуть відповіді від них конкретні, так як є конкретні запити від нас, і загальне розуміння небезпечного Путіна, то після цього ми будемо готові з нашим об'єднаним розумінням говорити з русскими. Що таке червоні лінії? Що ви маєте на увазі? Вже ж територіальна цілісність, юридично ми ніколи не визнаємо ці території русскими або не русскими, ще якимось, ну сьогодні ми говоримо про ворога Росії, то я просто говорю, що це українські території. Так, і це точно червона лінія, бо це Конституція України, це наш суверенітет. Це може вирішувати тільки народ України і ніхто інший. Deborah, Sky News, you're everywhere. Thank you. Deborah, Sky News. When we spoke last week, you said that it would be a major mistake for any international force that's sent to Ukraine to help secure its borders not having a US element. But the Defense Secretary, the new Defense Secretary, has said very clearly there won't be any US troops on the ground. What do you think about that? And can you just tell us, will you or anyone from your delegation be meeting any of the Russians, any Russians here? Donald Trump said there's going to be meetings here in Munich. Is that happening? No, I don't know about it. But maybe somebody knows more than me. But by the way, let's start from the second part of your question. I think it's important because a lot of information before them about some meetings, some fantastic meetings with some Russians. I don't know who are they, and also with somebody with Russia and America in the Saudi Arabia, and a lot of such information. So I will be very clear. First, now I see the order of meetings and decisions. First of all, I don't want to meet just with Russians, just to meet for what? No, we see the order of meetings. As I said, the order is United States, Europe, then Russia. Be ready to this meeting. That is the first. We are not against everything, but we are supporting
this. Not everything, but this. This is okay for us. The second point, no, I don't know what the meeting are here in the Munich. I don't know. The third, yes, I will have official visit. We planned it. I have in Middle East, I have some visits, and be honest, and I'm not sure that security is okay with it, but be honest, but I have to answer. Otherwise, there will be a lot of mess in the atmosphere. Yeah, so I have official visit to Emirates with my wife, with the First Lady, because we have a big humanitarian program and the question of exchanging of prisoners. The second, I will have visit after this immediately Saudi Arabia with the same questions and other partnership with His Royal Highness. Then I will have meeting with my wife again quickly after that. It will be during 2 days or 3 days. I will have to meeting with President Erdogan in Turkey. I will not meet with Russians, but I will not meet with Americans also there. I mean, this is my official visit to the country because they invited me with my official visit. That's it. Пане президенте, якщо буде укладений так званий компромісний мир, як на цьому наголошують західні американські партнери, чи очікуєте ви, що через якийсь період Росія знову нападе на Україну? Якщо немає гарантій безпеки, так. А їм це вигідно. А їм це дуже вигідно. Ви знаєте, що відбувається з білорусами? Я сказав, що ми отримали... Ніхто не заперечує, ніхто не думає про це, але це факт. Вже цього року Росія підготує 15 дивізій для тренування і посилення ситуації на білоруському напрямку. І ми думаємо, що вони всі будуть на території Білорусі або частково. Це буде, я не знаю, 100-150 тисяч людей. Це просто угруповання велике. Я не впевнений, що це угруповання між нами піде наступом в Україну. Просто я не впевнений. Я чесно вам кажу, може бути, але воно піде в наступ. Воно може піти, я нікого не залякую. Просто вони можуть піти як в Україну, the same way what it was in 2022. So they can go forward to Ukraine, or they will go to Poland or to Baltic. And I think this is his idea. And I think that all I've got from intelligence, and they said, I think, to my mind, that he's preparing the war against NATO countries next year. And I think so. But I don't know, I don't have 100. God bless, we will stop this crazy guy. And we will not have any war in the world, in Europe, but you will not stop him just to say, yes, he said that we will stop. It's not enough. And that's why how to stop it, security guarantees for us. And I said, yes, we want NATO, but I don't want, to leave Ukrainians without security guarantees if they will not give us NATO today. No, I don't want, okay, if not today, let's do it today, not tomorrow. Let's do it today. Our army twice more or 1.5 more with understanding, with total 100%. Air defense system, 100%, not 15, 20, 25, these days 32, but we forgot, so 31, no, 100% of air shield with air defense, with jets, and etc. And what is very important, with a big support of rounds and drones of our internal production to be saved. If we are not ready today for NATO, okay, we will wait, but we can't just wait. We will wait with some security guarantees for today. That's my position. Mr. President, thank you very much. Thank you. We've heard a lot this week. Nick Sherman, sorry. Якщо можна, так. Okay, I will. Дай водички. Sorry, I'm with you. Nick Sherman from PBS News there. I've spent a lot of time in Ukraine over the last 10 Thank years, you. but I apologize, I don't speak Ukrainian. So It's okay. It's okay. We've heard a lot from the American administration. You have long life. I hope so. I hope we all do.
Thank you. We've heard a lot from President Trump. We've heard a lot from Vice President Vance. We've heard from the Defense Secretary, Pete Hegseth, but also Vance and Hegseth walking back some of what Hegseth said. So when you speak to Vance today, do you believe it will be U.S. policy? What do you want to hear from him? And what will convince you that the Americans understand that they will work with Ukraine and Europe and not above? First of all, I think it's important to speak and to have meeting and etc. And it's really very important. I'm very open for this meeting, and we have agenda. I don't know his agenda, total agenda. Of course, he can ask and speak on what, they are our partners, and I respect our partnership. And also, I have my questions where I think it will be interesting to share my thoughts and to hear Vice President's thoughts. I think it's very important to work together with teams. And when I had conversation with President Trump, we didn't have enough time to discuss all the things about security and etc. I don't know if it's the question of Vice President. I don't know. I mean, yes, but anyway, I will raise up this topic where we can speak. But I said to President Trump, with all respect to all his team, there are some decisions which can be only on the level of presidents, because it's security of your country. This is your vertical, to my mind. But there are drones and technologies. There is a lot of things about secure economy, about resources. I know that we have to spend some time and to speak about it. And I wanted very much our Prime Minister or our Vice Prime Minister, Minister of Economy, to be here and to speak. And I counted that before our meeting that the United States team, especially economic team, will have possibility to speak with our economic team about all these things, investment. I'm really counting on it, and etc. But they didn't have possibility to make a lot of meetings. I understand. So you have to know that we understand that you have your interior questions, and of course the beginning of the term of the president, it's understanding. So we are waiting. So okay. Each morning I've got the information from my soldiers that they have for today rounds, and they stay strong. So it means that especially they give time for the world to speak. Of course, only they. It was very interesting, by the way, my dialogue with your Secretary of Treasury. It's not my counterpartner, but I was happy to see him, and I said to him that I think that all of people don't understand that especially these soldiers give possibility to speak for politicians. Soldiers give possibility to wear costumes. I think it's very necessary to understand. And I said that, and sometimes we don't feel it or forget because somebody is dying. It's not, that I'm pushing somebody or, no. But just, I think it's important to speak more that what about these thoughts, that to speak more quickly, make decisions, make the plan, and push Putin. Otherwise, I think the West will change the costumes on the soldiers' uniform. I think so. What will convince you from the Vice President today that the U.S. wants to work with Ukraine and with Europe? We need very much. I think we need very much to meet and have big support. Of course, it will be. I hope no, but it will be very strange.